Alright. Ahem. Well then. Good morning, good afternoon, and good evening, everybody. Welcome in. How's you guys? I hope you guys are well. I hope you guys had your breakfast, or lunch, or dinner, or maybe just some snacks. And as always, stay hydrated, yes. But yeah, hey, we're back. Thank you, CP. CP, please don't forget to sleep. I'm pretty sure you need to rest. And yes, I'll do slurp. Well, how's you? Other than, well, pulling an all-nighter for, Persona? Yeah? But yes, here we are back to, Duet Night of Beans. I am so sorry. I know this is a very late stream. Yeah. I don't really usually stream at around this time, but hey, it happens sometimes. Was waiting for something, but it's okay. I might just only have this like a very short stream. I'm just gonna continue on for the chapter 2. I didn't exactly get to play around much, but I still do remember how to get around the game. So yeah, without any further ado, I'm gonna bring you guys over. Da-da-da-da. Hey, look at it. Hey, Masa, I hope you're... Oh, what happened to the footstep sounds? Usually there was a footstep sound, but okay, never mind. Oh, Ita, cute. What are you up to right now, Sleepy? I hope you're sleeping though. No. I was fighting this, like, boss thing. I really wanted to try the co-op aspect of this game, but I think I'm just not lucky with that one. Like being able to play with randoms at least. But unfortunately, no, I cannot. But I do see world messages at least. It's just that it's not that active. That's the thing. Probably not. Tried to sleep but couldn't. Why can't you sleep? What is wrong? Is something on your mind? Is something on your mind, CP? Before anything else, I'm just gonna do a quick run for anyway, I have these things. You know, might as well. I don't exactly know the concept of this, but it's for money. That's pretty much the thing that it rewards me with. Well, yeah, it's a run for money, which I don't understand, unless it's a placeholder for something. Like, does this increase drops? But no, it just gives money. Alright, I might just get this for the weapons. My sleep pattern is messed up.
Oh, okay, okay, I see why. It's okay, B. Looks like it's time for you to rest yourself. Or more like correct your sleep schedule. Yes. Yeah, you're not so sleepy, sleepy Pichu. Yay. Why? グレートグローリーの爆発を阻止しろって依頼だけど、先に死亡者を倒せば事はスムーズに運ぶんじゃないかな。一緒にボッコボコにしちゃおう。そういうその力ますます強し。Sleepy Pichu needs to sleep. どうしてお前がここにいやがるんだ。 Did I? 盗みにはリスクがつきもので。 今回は油断した。だが次こそは絶対ボコボコにしちゃるからな。Ah, so that's how it sounds in GB. For that one. The Luna theme. Let me change it to Korean this time. I played around with JP. This time I play with Korean. Explosive. Oh. I was facing the wrong way. So damage is it? Ow! Where did that come from? Ugh. Excuse me. I need a chest. No? Why you only give me that? Oh, it's fine. Oh wait, this is the wrong chest to destroy. Health? HP? Nice. HP? No. But good enough to protect me. What is it through some items? Okay. Ta-da! Whee! Over the field. I'll let my characters do the done. Well, defend me actually. Bye-bye. Whoa. Hello? Sometimes this thing doesn't work, so...
try this sweeter. And then. There was a new little company update. And it made me miss playing it. Ooh. What's the new update? I haven't played that game like in a while. Or more of like a longest while. Oh, I almost fell. Yo! Yes! Ah, it's a thunder anyways. There's so many modes. I mean, it's for different resources, but holy hell. Different modes! Elvia, where are you? Thank you for lurking. As always. We have my team. Do not want to heal? Okay, fine. It's gonna be quick anyway. Set up the field. Area the ball. How are you? Hope you're well. Okay. How's you guys? Hope you all are chill at the moment. Oh, trying to get some Eve? Yes, go get some sleep, Vio. Doing alright? That's good, that's good. Good to know. What is our Hellfire's legs is going through the floor? Oh yeah, that's good to hear. I'm just gonna do
Yeah, I'm just gonna finish this once. I think this is the only... These are the only little side quests. Click here for submission. Oh. Oh. Nah, it's okay. Okay, and let us just go to do this, do that, go there, do that. And then do the other modes, and then we hop into chapter 2. Just to get a little bit of a view on what is happening. Oh? Oh, I'm currently in combat. Well, fine. Let me clear this out. Forgot to change. Eee. I'm not really after her. Oh. She keeps on going around, is the thing. I guess she's gonna... I wanted to use these. Okay. While I'm doing the side quest, I'm gonna grab some of these things. Hopefully, we can mess around with this more. Look around for a key. Oh. Is this where the key is? Oh wait, no. Oh, there. There we go. Okay. Oh! Yeah, where did you guys come from? Yeah.
かごめんの大泥棒参上。待って強そうなやつがいるじゃん。大さんよそ見は禁物よ。痛い電力的。盗みにはリスクがつきもので。I just like smacking the hell out of this one. 許して追っかけてこないで。やっと無駄な動きを。疲れ知らずなこったで。何を食ったらそんな元気になれるの。おやバカめ、もう追いつけねえだろ。Aw, I got disturbed. 利益ある場所進む価値ある。 Okay. Let's just go over here. Oh, I lost the thing here. Alright, it's over here. Ah, look, it's dark. Oh, there's a about it. Oh, I'm going to fish, aren't I? Well then. Fishing it is! And we also have this thing. Surely. Nice! Ah, I forgot. I forgot. Right, there you go. I honestly kind of forgot how to fish. Oh yeah! Oh yeah, I forgot. Yeah, it is one. This is how you fish in this game. Ta-da! How many fishes? Until I run out of bait, I guess. Rim strike. Okay. I don't know why I did that, but okay. Oh. Here, a feisty one. Guiding star variant. You need to fix a little bit of that thing.
Digimon the fish. Variant. Ah. Circular sleep. Okay. I just saw that it has levels. Ah, I'm done. Jesus, just how quickly that drop would go if you're not in line with the fish. How many more do I have? But I don't have that many baits. I'm doing this now is because more of I don't think I'll be here that much. Siba, oh my goodness. It has a face! How many variants do I have from this water? Okay, there you go. That was my last. Oh, I'm missing 2 fishes in that one. Nice. Yeah, there you go. Alright. Onwards we are. To go. Stop navigating. Huh? Ah, I go back to him. Okay. Oh yeah, I like the fact that I can change the titles of this whenever I do the, when you make tags. Just edit the title of it, which is very helpful. At least you can mark out oh, this is the area for that thing. And that thing, and that thing. Oh, why is it doing that? Okay, there.
Next one, we finished this one. It's over here. Oh my god, I forgot that this is a thing. Rolling. Hey, we want that. Oh, you want me to go there, huh? Okay. Just like capturing this little things because it's so cute. Were they sparkling before? I don't remember them sparkling before. Successful? There we go. Just so if I have multiple copies, I can mess around with them. Oh, hello. Ta-da! Aw. I have failed! No! Another one of these! I have so many cubotes! I'm unable to get the yellow one, the actual thunder one. I'm like, I missed it. Ah! Yeah, there's so many raccoons. I failed that one. That one I know I failed because I pressed it earlier. Oh, over there. Okay. What do I need here?
He's a Lulu no. A Luno Loot. Lulu no Loot. Yeah. Be destroyed. まだ追っかけてくるの。これあげるからもう勘弁してよ。盗みにはリスクがつきものでこれあげます。なので許して追っかけてこないで。盗みだけじゃねえぜ。逃げ足も全開。盗みにはリスクがつきものでこれあげます。なので許して追っかけてこないで。 I need to constantly hit her so that it usually doesn't run. There you go. There you go. Oh my god, what happened to this? What happened to the text? 今回は油断した。だが次こそは絶対ボコボコにしちゃるからな。I don't know what happened there, but okay. That happened. Yeah, let's get back here. I haven't read that before. What is this? Oh. Oh yeah, I forgot that that is a thing. I'm not that done with the side quests, so we do have... Okay, what's this? Oh, this one will be quick. Let's skip that. Sure, let's play. Let's play. Fair call. There's one kid. I'm trying to remember where the kids is. Where's the other one? There. There you go. So that kid is done. Please. Oh, it's this guy's. You're still here. Let me just grab this. I almost called it an echo.
What? Reverse. Hello? Get on. I haven't seen those in a while. What I wanted to get is the other one from the side quest itself. There's also another side quest, okay? So there's 2 side quests that I didn't finish. Nice, okay, that's one. Let's do this one. Have I been here? Oh, there is, like... I feel like I haven't been here, but okay. Only didn't notice. So what's your side quest? The subject... I am the flame of rebirth, the guardian of Isolate, the glorious one, originally from Purgatory Island. Me! Oh my goodness. Okay. $700. 777. Hold on, let me just be distracted for a bit. Okay. What? What do you want? Why do I only have one horn? He was a fairy. That was done. Next one is you. Why are you just standing here? There's a guy. Looks like a kid.
Huh? Oh, okay. Okay, maybe the... Is it just me or the character looks blurry a bit? Okay. Well done. Am I brave enough? I don't think so. Yeah, I'm not. Oh my god, what the frick is this? Huh. So that's a quest that I am unable to do. Oh, the kid is still not done. What the heck? Theo for theology. Uh. You are a passionate kid. You just gotta believe, indeed. Did I just read kebabs? Alright, I'm helping a kid with interesting passion. Oh, okay. I was wondering what. Okay, so what do you need? You need it here, where, whatnot. There's a bunch of rats. You wanted a rat? Wanted a rat. Wait, there's a chest there? Wait, I missed a chest there? Where in the chest did I miss this? I remember getting all of it. Or... where's that? Because that's the entrance. Must be on the other way. What's this? Oh, it's this closed door again. Forgot that there's a section here that's closed. There's a bunch of rats. Ow.
Just rats, but you know. Okay, Theo. What do you want? Oh, nice. Come here. Your food. Oh, good. Where must I go? I don't think I'm allowed to go there. Ah, wait. Ah, yes, of course. This. Go. Just have a bunch of rats following me. Although these are not rats anymore. Right. Hmm? さて、毛を立てましょう。Do we just go out? Is this what it's saying? Oh yeah, it is. It's telling me to go out. I'll just teleport. Huh? Ah, oops. Was this alright?
So we're still following Theo. I feel like I'm saying Theo, but it's Theo. And there's a kid. Oh. Is that a squid or a cuttlefish? What am I looking at? Eh? 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 How am I supposed to interact with this? Eh? Ah, photos. Why can't I take a photo? Oh, what is this? I think that's my favorite one out of all. Photo. Okay. There you go. Is this what I'm supposed to take a picture of? Oh, I dropped that. Oops. Oh, you're different. You're a dark one. You're a black one. 手助けは必要かしら。喜んで。喜んで。Eh? Where's the new one? Yeah, new.
I have so many raccoons. I have another one of these ones. I have... Oh, never mind. I have 3 of these. Oh, so the special one is black. Okay. Is a black sheep? Oh, hello. Oh, I see another one of these things. Yeah, I don't think I can catch all of it, but... Wait, what? There's some more side quests, huh? Oh, that's cute. Well then, I know that there was a kid. Where was that kid? Where in the world was that kid? There's a small kid. Ah, yeah, there we go. No, it's a different game. I'm pretty sure that one is Silver Palace. Hello, Amen. Oh my god! Oh, I didn't make it! More! Ah, okay, there you go. Hello, how are you?
How's you? Are you working at the moment? I like that my hair swirls around in circles when I run. True. Humidity, bro. It's a bit too hot. Lumalabas ang init sa sa lupa. It's okay. I think you need I think you just need hydration, you know? Hydration! If it's hot, always hydrate. Ow, you piece of little freaks. Oh, you want to play, huh? Oh my goodness. Wisdom check. I'm oh. No. Oh no. One more roll. Oh god. Me trying to say wisdom to somebody. Why is it going lower? My wisdom is low. Oh, there you go. You like my wisdom, kid? Yes. Take it. Sure. Yes, you can touch my horns. Break it, I will stab you with it. What was that? Black screen bar? But okay. Okay, the kid is done with the story. I'm done with the kid's story. I have a bit of... Because this one.
Smeared with blood. Ugh. Yeah, that one I didn't have enough points for. Forgot what points do I need. Was it morality or what? Right, I need to go down, under again. Where was it? Where am I again? Oh yeah! You were a side quest. What? Play what? Huh? Oh yeah, I forgot. There's this thing, but I couldn't find a way to get up on this place. Okay, let's try one more time. Go this way. Okay, there we go, finally. Jesus. Oh, it went down here. Okay. Mm-hmm. See me at the bottom door. Hmm? Look at you for the fun. Is there enemy under? Okay, they do need to fix a little bit of the eye. Hopefully this wouldn't be a problem on the actual game. Oh, they have to search. Hello, Switcher, how are you? How's you? Hope you're doing well. Are you guys excited for the update news?
My enemy is through the wall and I cannot hit it. There you go. Ah yes, get destroyed. I hope you're well, Switcheroo. I'm having freaking hiccups. Goodness me. Oh, yeah. Let's go here. Because I know I still have a side quest which is around... It's our girl. I forgot her name already. Our trash girl. Oh yeah, Margie, that's her name. Oh, I forgot that. Yeah, this is the reason why. Okay. I don't know if I can mean. Ah, it's so much. I believe in luck. Again. Believe in luck. No. I ran out. God damn it. I thought it's a Discord stream since no live notification on the afternoon. I'm doing great. Oh, you thought, no, it's not. Mentally preparing. Oh, mentally preparing for what? Okay, I don't think I have any more of the things. I might just do the second chapter already. Why the hell not, right? I'm actually looking forward to the full game of this game. Because I want to play it more. I just said that this is just a CBT though. Please have Double Joe in the TU reveal. Starting 2-month job in Manila. Oh, hey, let's go. 2-month job. What kind of job? If you don't mind me asking. If it's fine to answer, actually. Speaking of Manila, I remember there is because I just talked to my landlady.
She was like, "Oh, if you know anybody, if they want to, I think rent the other unit that is just right behind here, the one next to my number." Like, huh? If you have friends or classmates that is interested, and if they want to share like that, you just tell me, because the unit will be available soon. We're like, oh, okay, okay. Well, I don't know if there's anybody, but I'll just share it around, I guess. Earlier live stream? Oh, no, no, no. The live stream will be later on, around 6 a.m. on our time, switcher. Is there anything that I can update here? I forgot that I had her already. Yay! Let's vote, let's vote! Hello, Melvin! How are you? How's you? Hope you're well. Assistant at my agency for 2 to 3 months. This guy has a training program. Oh, let's go. Excuse me. Let's go. That's actually cool. How are you, Melvin? Still surprised that they gave a discount for Wilds. Oh yeah, definitely they would have. I think it's just for the TU. Alright, let's begin the chapter 2 officially. I'm having this dream again. Oh, I'm a guy this time. That giant beast blocked your path, its grip tightening around your throat. Your body shakes as you suffocate, sharp pains triggering the deepest desire within your soul. That voice again. Enough. Get out of my head. Kill it. Listen to its death throes, bathe in its blood, and embrace the sweet release of death. Let me find a way to leave this place. Oh! I really like the part where I can change characters. So this is the one on the other side. I look handsome. Lurking around, also playing a game at the moment. Hey, nice! What game? So windy. What is this? Wake up or you'll die! What the frick? Captain! Captain? I'm Captain. Woke up since a week. Yeah, I'm awake. I don't know. Apple. When facing strong enemies, dodging at the moment before an attack will slow. Oh. Okay. Dodge. Okay. Let me buff. Ooh. Oh, that's so cool.
Buff again. Yes. Oh, and that didn't count. Oh, my eyes! It glows! Yes, look at it. Okay, the dodge system. Okay, nice. That's actually fun. Ooh. Stab your head. Give me everything. Oh. I will be inactive on gaming unless I go to cafe in NCR for upcoming months. Oh, okay. That's alright. No worries on that. It's done. Your hands are drenched in the wet, slimy filth, uncertain whether it's the filth or its secretions, or its innards. Yet, a sudden joy tingles through your soul, bringing an inexplicable elation. Shut up, that's not what I have felt. Do not resist, because I am what you actually are. I'm your instinct for death. One day, you shall follow my lead and obey the ancient will. Shush. Basically, shush. E. Annoying voice. I should check the others. Huh. Oh yeah, I forgot. I wanted to try the other language to mess around with. We just did JP. Our first one was Chinese, and then JP, and then we do Korean this time. Excited to have fun again? Hey, let's go. Oh, this is a different perspective. It's an all-out war. Or is this like a past? Attacking Foxy Namo will toggle. Oh, okay. It sounds so young. Ooh. Okay. Oh. 다프네 선생님, 이걸로 임무는 완수한 건가요? 아니요. 무사히 살아 돌아가야 임무를 완수하는 거예요. 괜찮아, 다프네. Oh, she looks so pretty. 다 괜찮을 거야. 돌아오셨군요. Why do I look so menacing and like walking towards her? 다치진 않으셨나요? 아니요. 괜찮습니다. 괜찮아? 다행이에요. 당신이 아까 필토이드한테 붙잡혔을 때 저는 정말... 응? 어쨌든 무사하셔서 다행이에요. 하지만 이제 남은 사람이 별로 없어요. 운 좋게 살아남은 사람들도 모두 부상이 심하고요. 혹시 괜찮으시다면 부상자들과 이야기 좀 나눠주실 수 있으실까요? You look cute like a guy. 고마워요. 제가 찾을 게 좀 있어서 잠깐 부탁드릴게요. 모두 당신에게 의지하고 있으니 한마디라도 해주시면 큰 힘이 될 거예요. 뭘 찾으려고요?
작전 지도를 보니 우리 위치에서 멀지 않은 곳에 창고가 있어요. 운이 좋다면 그 안에 구급상자가 있을지도 몰라요. 지혈제랑 진통제가 다 떨어졌는데 아직 치료받지 못한 부상자가 더 있거든요. 더 늦어지면 위험할 거예요. 제가 다녀올 테니 여기 계세요. 이건 의무관인 제가 해야 할 일이에요. 제 말 듣고 여기 있어요. 다프네, 아직 당신 실력으로는 필토이드라도 마주치면 위험하고 또 마지막 남은 의무관이 여기서 죽으면 더 큰일이니까요. 알겠어요. 그러면 여기 있을게요. 아, 통신기는 혹시 아직 사용할 수 있나요? 네, 아직은 괜찮은 것 같네요. 다행이네요. 그럼 통신 상태를 유지해주세요. 언제든 연락할 수 있도록요. Wait, I'm actually 내 curious. 도움이 필요하나? 기꺼이 도와줄게. Also, I retain my original character. Ah, it only changes in the story. 다른 사람들은 어떻게 됐을까? 썩을 놈들. Okay. 장은 빌어먹을 놈들! It's still so funny, the Censored cursing. What did? Oh, did it change? Oh no, it doesn't. Okay. 대장님, 전 괜찮습니다. 움직일 수 있습니다. No, you don't look good, my buddy. 큰 양심은 개나 저버린 놈들. 필토이드를 무기처럼 쓰다니. 포세인큰 동맹은 진짜 인간이 아니라 필토이드랑 같은 취급을 해야 하는 것 아닙니까? Forsaken. 그리고 위에 그 멍청이들도 마찬가지입니다. 이렇게 필토이드가 많이 있는데 우리 선발대 작전 계획서에는 한 글자도 언급이 없었다는 게 말이 안 되지 않습니까? 죄송합니다. 이렇게 큰 소리 내는 걸 안 좋아하실 텐데 제 싫은 소리만 한 것 같습니다. 괜찮아. 속으로만 사귀는 것보다 말로 푸는 게 낫지. 대장님도 위로라는 걸 할 줄 아시는 분인 걸 이제 알았습니다. 그래도 대장님이 계셔서 다행입니다. 아니었다면 저희들 따위 목숨은 여기서 끝났을 텐데 말입니다. 아바르님이라도 계셨다면 우리 중에서 작전 경험이 가장 많은 분이시니 분명 좋은 방법을 알려주셨을 텐데. 아바르 교관님은 아직 소식이 없어. 선생님, 다프네 선생님, 이렇게 갇혀버리다니 진짜 여기까지인가 봐요. 정말 이 끔찍한 곳에서 죽게 된다면 절 묻어주실 수 있나요? 다프네 선생님. 진통제도 없어서 뭐라도 말하는 게 차라리 나은 것 같습니다. 아까 다프네 선생님과 후방에 계시는 걸 본 것 같은데 선생님은 괜찮으십니까? 괜찮아. 나한테 너희가 어떤지 봐달라고 하더군. 그렇다면 다행입니다. 참, 다프네 선생님은 사실 그냥 연금원에서 편하게 계셔도 되는 분인데 굳이 십선군단에 오셔서 이런 고생을 하고 계시니 솔직히 무슨 생각을 하고 계신지 모르겠습니다.
귀족님들이야 항상 말로는 언제나 폐하께 영광과 충성을 바친다고 하신다지만 이곳까지 와서도 그런 소리가 나올지는 모르겠습니다. 그때 그런 말을 꺼냈던 자신의 입을 스스로 꿰매버리고 싶을 것 같은데 말입니다. 하지만 다프네 선생님은 실력도 뛰어나시고 말씀도 따뜻하게 하십니다. 대장님, 다프네 선생님을 절대 여기서 돌아가시게 두면 안 됩니다. Nice. I'll take care. How in the world do you get inside there? Activate and deactivate. My priorities in this game. 그렇습니다. 약품도 모두 멀쩡해요. 감사합니다. 돌아오실 때도 조심하셔야 해요. 주변에 아직 필토이드가 있을 수 있으니까요. I'll get back to that in a bit. Voice acting is good. Where in the world is that thing that I was tracking? I kind of lost track of it. I was tracking, but I lost track of it completely. Like Vio said he was gonna sleep and instantly replied to a gambling message on Discord. True gambler. Well then. So he's still awake. Hiya, Vio. Okay, so yeah, that tracking one is a bit hard to quote unquote track. 돌아오셨군요. 좋아요. 이 정도면 부상자들의 상태를 어느 정도 안정시킬 수 있을 거예요. 스노우 울프의 연락은 아직입니까? 아직이에요. 안 계신 동안 제가 스노우 울프의 아바르 중령님 그리고 총지휘부의 풀비스 장관님과 연락을 시도했지만 모든 통신 채널이 끊겨버렸어요. 계속 시도해보죠. 지금은 우선 부상자를 눕힐 수 있는 더 안전한 곳을 찾아보죠. 그것과 관련해서 말씀드릴 게 하나 있어요. 무슨 일이시죠? Wait, so 우선 long pauses there. 이 지도를 한번 보시겠어요? 지금 우리가 있는 창고 구역 출구는 막혔지만 아직 확인하지 않은 곳이 하나 있어요. 바로 지하 통로예요.
제국의 대부분 도시와 요새에는 잘 정비된 하수도가 있어요. 또 최근 10년이 훌쩍 넘는 기간 동안 공습이 있을 때 대피할 목적으로 이런 지하 하수도를 전면 확장했다고 들었어요. 운이 좋아서 포세이큰 동맹이 지하에 매복해 있지 않다면 어쩌면 부상자들을 그곳으로 옮겨 쉬게 할 수 있을지도 몰라요. 지하 수로가 요새 밖과 연결되어 있어서 구조대가 오면 접선하기도 편할 거예요. 물론 지하도 위험할 수 있지만요. 괜찮으시다면 제가 먼저 가서 확인해 볼게요. Probably, yeah. 괜찮은 생각이네요. 하지만 다프네, 당신 혼자 확인하러 가는 건 너무 위험합니다. 지금 움직일 수 있는 건 우리 둘뿐이에요. 필토이드가 이곳을 습격할 수도 있으니 그들을 보호하려면 대장님이 멀리 떨어질 수도 없고요. 저는 전문 정찰병은 아니지만 어느 정도 지식은 있으니까요. 알겠습니다. This timings 움직일 might 때 be a 조심하시고 placeholder 적과 or 마주치면 something. 정면 충돌은 절대로 피해야 합니다. 알겠어요. 계속 연락드릴게요. So there might be changes 당신도 from 다른 the 사람들과 연락을 dialogues here and there. 유지해주세요. 만약 Who knows? Maybe the story 제가 itself 30분 이상 연락이 might 없으면 be changed as well. 다른 방법을 찾아주세요. 겁먹지 마, 다프네. 모두가 살아남을 수 있는 희망이 너한테 달려있어. 두려워할 필요 없어. Something's wrong with the action action footstep audio there. No, don't worry. You'll be fine. Trust in your captain. All done. Nobody touches my soldiers. The fact that you can hear them talking muffling is muffled is interesting. Where in the world are these things coming from? Oh, it's a defense. Right. Oh, who are you? 아바르 교관님, Avar. 그래, 내가 왔으니 뒤는 나한테 맡기고 암만 신경 써. I got your 6. Yeah, you got my 6, sir. You got my 6. No. No, touchy. It looks cool. It looks fun. Can I see you? Can he not be a character? A playable one? It looks fun. The freaking... his gauntlet is a gun. 저 부슬픈 놈부터 먼저 처리해. 이 필토이드들은 그놈이 조정하고 있어. Which one? Oh, this one. Right. Here. 상처가 깊어 모두 안쪽에서 쉬고 있습니다. 이쪽입니다. 우선 이곳에 필토이드를 처리하고 임시 정비 구역을 마련했지만 여기도 오래 버티긴 힘들 것 같습니다.
부상자들은 다프네가 임시 I'm 치료를 letting 하긴 him 했지만 finish the audio. 부상 정도를 볼 때 지금 상태로 싸우기는 무리입니다. 그래, 고생이 많았겠군. Nice. 현재 상황이 어떤지는 모두 잘 확인했다. 모두 팔다리는 멀쩡한 것에 위안을 삼아야겠군. 그래도 여기서 멍하니 있을 수는 없지 않나? 정신 차려. 어떤 상황이었는지 알 것 같군. 희생된 병사는 오는 길에 이미 두 눈으로 모두 확인했다. 하지만 너희는 군인이다. 에도는 무사히 전장을 벗어난 후에도 늦지 않아. 그래서 너희 둘은 괜찮은 거냐? 물론입니다. 상부에서 지시하신 일을 진행하느라 이곳에서 모두 죽을 뻔했지만 괜찮습니다. 걱정해 주셔서 정말 감사합니다. 너 아니다. 자네가 보고하지. 알겠습니다. 그리핀은 계획대로 스노우울프와 나뉘어 론시아 요새를 공격했지만 요새에 잠입한 후 매복 공격을 받았습니다. 모든 구역의 통로가 봉쇄되었고 우리 측 인원들과도 연락이 끊겼으며 나머지는 심각한 피해를 입었습니다. 외부와의 통신도 끊기는 바람에 여기 갇히게 된 겁니다. 스노우울프의 상황도 크게 다르지 않다. 이건 너희들만 알고 있어라. 부상자들에게 말하지 마라. 그렇다면 지금 그리핀의 작전을 수행할 수 있는 건 자네 둘뿐이라는 건데. 다프네, 아까 창고구역과 공장구역 사이의 통로를 뚫어서 이제 중간구역은 그나마 괜찮을 거다. 내가 신호를 보내놨으니 나중에 사람이 오면 함께 그곳으로 이동해 정비할 수 있도록. 자넨 나와 함께 움직이지. 저도 움직일 수 있습니다. 제발 저를... 다리를 다친 건가? 여기까지는 어떻게 온 거지? 설마 아픈데도 억지로 버틴 건가? 괜찮습니다. 아직 제 몫으로 마취제 한 대가 남아 있습니다. 연구원에서 새로 연구한 약인데 통증 억제에 아주 효과가 좋습니다. 다프네 의무관, 휘페르보레아 제국 군단 규칙 12번째 조항이 무엇이지? 아닙니다. 전 아직... 다프네 의무관, 지금 상관이 물었다. 군사 작전 중에는 상관의 지시를 따른다 입니다. 휘페르보레아 제국 제13군단 의무관 다프네 세우도어. 예, 자네는 작전을 중단한다. 스노울프 인원과 합류한 다음 그리핀의 부상자와 함께 공장구역으로 이동해 그곳에서 정비하며 명령을 기다려라. Thank you for the backup. 대답은? How are 알겠습니다. you? 자네는 나를 따라 임무를 계속 수행하도록 하지. 예, 알겠습니다. Yeah, Twilight chapter. Right. Actually, yeah, that should be my title. Is a Twilight. That's what it's called. I remember now. How's you? Hold on. Good.
After work ulit. Freelance ko. Oh, okay. Don't forget to rest though. 방금 군인은 지시에 무조건 따라야 한다고 하셨지 않습니까? 이 상황에도 넌 여전하구나. 너무 딱딱하게 굴지 말라니까. 교관님께서도 작전 중에는 긴장을 놓으면 안 된다고 하셨지 않습니까? 아직 안전이 확보되지 않았는데 자꾸 말씀하시다 집중력이 흐트러지기라도 하면 교관님께서 부상당할 위험이 높아질 수 있습니다. I am brave for questioning my superior. 너 이 녀석. We'll do watching streams, rest. Don't forget to eat though. If you need to eat, take a bath, you know, do everything and whatnot. You can do that. Oh. Where are you guys coming from? Finish na? That's good, that's good. I'm distracted by things. I know I'm doing a story, but I'm distracted. Where did this come from? Alright. 운송용 승강기네. 보급품이 있을지도 모르겠지만 매복한 적이 있는지 주의해야 해. Combat lift. Oh wow. There we go. Where is it? Is that it? Was that a combat lift? Well, rest as much as possible. 잠깐 여기서 현재 상황을 정리해 보지. 작전 계획서에 따르면 이번 작전의 총지휘관인 풀비스 대령이 인원이 비교적 많은 나루알 부대를 이끌고 론샤 요새로 향하는 다리에서 위장 공격을 통해 포세이큰 동맹의 주의를 끌기로 되어 있었지. 그리고 우리 스노우울프와 그리핀 두 소대가 요새 위에서 내려온 다음 둘로 나뉘어 동력실과 무기고로 잠입해 빠르게 기습해서 요새의 핵심인 중앙관제실을 직접 점령하기로 했었고, 하지만 포세이큰 동맹에서 저희 작전을 알고 있었습니다. 그래, 어쩌면 우리의 통신이 노출되었거나 군단 내 포세이큰 동맹에 스파이가 있는 걸 수도 있겠군. 어떻게 정보가 새어나갔는지는 일단 나중에 생각하지. 놈들도 철두철미하게 준비한 것 같으니. 요새 방어 장치 근처에 매복한 것도 모자라 필토이드 무리까지 끌어들이다니. 대형 필토이드를 상대할 때 쓰는 무기는 챙기지 않았으니 맨몸으로 뛰어들 수밖에 없었지. 론샤 요새는 제국 엔지니어가 설계한 걸로 알고 있는데 교관님께서 해제하실 수는 없는 겁니까? 이 자식, 사관학교에서 암흑 시간에 졸 때부터 이럴 줄 알았지. 그걸 아직도 기억하고 계셨습니까? 아니다, 됐다. 이런 상황에선 암흑을 아무리 잘 알아봤자 소용없겠지. 요새의 모든 장치가 개조되어서 처음부터 분석하고 있을 시간도 없을 거다. 하지만 먼저 장치를 처리한다는 판단은 좋았다. 이제 바로 동력실로 이동한다. 우선 동력을 끊어 장치를 멈춘 다음 갇혀있는 다른 병사들을 구조한다.
저쪽 장치는 적어도 2명이 힘을 합쳐야 하는데 다행히 너도 함께니. 잠깐, 누군가 연락이. 통신보안 들리십니까? 휘페르보레아의 오늘 날씨는 어떤가? 이즈마니아는 오늘 밤 비가 오겠습니다. 아바르 중령님? 맞으십니까? 빅입니다. 그래, 나다. 현재 상황은 어떻지? 중령님과 연락이 끊긴 후 저와 모니카는 외곽 노선을 따라 동력실 가까이 접근했습니다. 동력실? 너희도 혹시 예, 이제 동력 장치의 전원을 끊으려고 하는데 시도 전 보고드리려고 연락드렸습니다. 동력실에 함정이 있을 수 있으니 서두르지 마. 우리 둘이 10분 정도면 도착하니 우선 그곳에서 기다리고 있도록. 함께 진입하도록 하지. 저희가 우선 시도해보겠습니다, 중령님. 1분이 지체될수록 다른 사람들이 더 위험해질 겁니다. 빅, 자네. 그리고 마지막으로 그리핀 수대장이 중령님과 함께 있다면 혹시 그리핀의 상황을 물어봐 주실 수 있습니까? 제 동생 시몬은 지금 아직 시신은 찾지 못했습니다. 방금 무슨... 아니, 아닐세. 부상으로 지금 정비구역에서 쉬고 있을 뿐이네. 의무관이 함께 있으니 걱정하지 말게. 알겠습니다. 감사합니다. 힘만 열면. 넌 위로 같은 건 절대 하지 마라. 절대로. 알겠습니다. 모든 장치를 개조했다는 건 Where is this wearing at? Well, in a bit. 뛰어난 엔지니어가 있다고 봐야겠습니까? 물론이지. 그래서 상부에도 포세이큰 동맹을 단순히 야만인으로 취급해서는 안 된다고 진작에 말했는데. 포세이큰 동맹이 야만인이라면 그 야만인이 반년 넘게 요새를 차지하고 있도록 그냥 둔 제국은 야만인만도 못하다는 얘기 아닌가? 상부에서 적을 너무 얕잡아 본 것 같습니다. 지휘의 예술을 논하자면 풀비스만한 사람이 없지. 나중에 그 위대한 예술가가 직접 군단장 사무실에 가서 해명하는 날이 왔을 때 과연 그 신이 내린 혀로 시빌라 군단장님한테서 사면까지 얻어낼 수 있을지 궁금하긴 하군. Very nice. I don't know why I shot that, but okay. Oh look, I found another raccoon. The power of raccoon, he's everywhere. Oh, what are you? Wait, that's where I need to go. What's over here? What in the... It's a piggy dog? It's a pig dog? That's a different one. Wait, what? 내 도움이 필요하나? I got so distracted. That is so different. 기꺼이 도와줄게. Pyrotail. It's a
It's a fluffy pig. Okay, that's neat. I like collecting these things because they look different. 이 방은 당분간 안전해. 이제 콘솔을 조작할 수 있어. Control panel. 제어 권한 획득 중입니다. 잠시 기다려 주세요. Oh, yeah. Come back here. Oh, I wanted to do the slow motion one. Ready loaded? I activated it, right? It's done, right? Yeah, there you go. I did. Activated that room. Should be good. I am distracted by things, but it's fine. Let's just go with the story. Samurai? Oh, that's a toy maker. Okay. I fought this thing so far. Yeah, I destroyed everything here. Oh. I even destroyed through there. What the hell? It's over here. Yes, this is so funny that there's cursing in this game. Like, yeah, let's go. You don't usually see that in the games, so yeah. Huh. Oh, this is the one from earlier. Control room. 오셨습니까? 빅은 폭시코르를 해제하려다 저 아래에 갇혔습니다. 이 조작대는 다시 잠기는 바람에 지금 다른 방법을 찾고 있는데. 모니카, 들려? 동력실, 빨리 나가! 아! Did he die? 빅, 무슨 일이야? 빅! 조금만 기다려. 금방 들어갈 테니까. 조금만. I like the design of the armor, especially this one for the females. 왜 자꾸 안 돼? 하필이면 지금. 당황하지 마라. 내가 하지. 문은 내가 막겠다. 넌 아래로 내려가서 동력 장치의 작동을 종료하고 빅을 구해오도록. It's so funny watching their mouth not move. 내 지시에 따라 행동해. 우리가 빨리 움직일수록 동료들이 살아남을 확률도 커진다. 알겠나? 동력실은 요새의 심장이다. 즉,
저 안에 폭식코르가 요새로 움직이는 모든 에너지를 만들어낸다고 할 수 있다. 하지만 폭식코르를 바로 공격하면 폭발할 것이 분명하다. 그러니 넌 먼저 주변의 회전체를 제거하도록. Ah, you want the wheels. Okay, noted. 거기 파란색 회전체들 보이나? 일단 그것들을 노란색으로 바꿔야 한다. Turn them yellow. 교관님, Okay. 저도 학생 신분은 벗은 지 오래입니다. 이 정도는 저 혼자서도 할 수 있으니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이 꼬맹이 녀석. 그래. 그럼 상황을 잘 보고 행동해라. 필요하면 내가 다시 연락하지. 바다 위에 있는 이 케이블을 따라가면 회전체를 쉽게 찾을 수 있을 거야. 너무 찾기 어려운 곳에 숨겨져 있죠. 우선 이것부터 해보자. 좋아, 종료시켰어. 이제 남은 회전체를 찾아보자. The other ones. It's over. I'm stuck. Oh. Okay. It's complicated. B over there. Let's go out there. Hi, Papyrus. How are you? 이쪽으로. Another. How are you? Doing well. Stream is good. Are you streaming today, or you just finished streaming? Oh, the ah. Nani kore? B. It's good to be. You know, there's C is there, but okay. 이제 됐어. What? What's this side? Is this anywhere? Is this something? Let's just follow the story. This is likely a exploration thing. Hope you're well. Or you're from work, like that. No, there are some things here. Oh, 회전체를 이렇게 이상한 곳에 숨겨. 거기 무슨 소리 나지 않았나? 경고. 회전체의 비정상적인 종료가 감지되었습니다. 곧 재시작됩니다. I need to go back. 빅을 찾긴 했는데. Oh, 저희가 that's 한발 big. 늦은 것 같습니다. He got shot to death. Well, at least I found the body. Wait, 임무를 소개한다. does that mean they can find more bodies? 희생을 헛되게 만들지 않으려면 저 장치들의 작동을 중단시켜야만 한다. Yeah, it is likely. Here. What? Oh, okay. Take care. Thank you for dropping by.
제길. 경고. 현재 폭시코르의 작업량이 너무 많습니다. 과부하 위험이 있으니 가동 중인 회전체를 확인해 주세요. 과부하 위험? 잘 들어라. 이제 동력실 아래층으로 가서 모든 스퀘어 회전체를 가동시키고 즉시 철수하도록. Okay. 전원을 종료하는 것만으로는 폭시코를 멈출 수 없으니 스스로 멈추도록 두는 게 좋겠군. 그러니까 과거화로 폭시코러를 폭파하자는 것입니까? 알겠습니다. 스페어 회전체 1호를 조작할 수 있을 것이다. 한번 작동해봐라. 잘했다. 이제 내가 남은 3개의 조작 권한도 해제해주겠다. Okay. AKA destroy anything getting in my way. This will be faster. 회전체에 불이 들어왔어. 교관님이 해제에 성공하셨나 보네. 경고. Oh, never mind. My 폭시코르의 thing 작업량이 너무 hit it 많습니다. anyway. 남은 작업 가능량이 50% 미만입니다. 스페어 회전체의 사용을 즉시 중단하고 무단으로 자리를 이탈하지 마십시오. 서둘러야 해. 사모대 됐다. 서둘러라. It's ready. Okay. 아주 깔끔하게 잘했고. Yeah. Even the animation is shaken. Holy heck. 이제 마지막 하나 남았다. It's the last one. Nice. 폭시코르가 곧 폭파됩니다. Now where do I 자수하십시오. exit, sir? Sir? 서둘러. 어서 안전문 뒤로 물러서. 경고. Where? Nice. 수고했다 꼬맹아. 역시 같은 기수 중 탑이라 할 만하군. 됐다. 요새 내 방어 장치는 거의 작동을 멈췄으니 다른 대원들도 조금은 수월해질 거야. 아직 괜찮나? 바로 사람들을 구조하라. 잠깐. 새로운 교신이군. 나마르, 지금 어디인가? 히페르보레아의 오늘 날씨는 어떤가? 뭐? 지휘관 목소리도 못 알아듣는 건가? 히페르보레아의 오늘 날씨는 어떤가? 게즈마니아는 오늘 밤 비가 오겠습니다. 미술관의 대리석 조각상보다 더 고집불통이군. 그래서 자네 부대는 지금 어떤 상황인가?
대령님의 탁월한 결정 덕분에 스노울프와 그리핀 두 선발대가 전멸을 면했습니다. 왜 그러십니까? 또 통찰력을 발휘하시려는 겁니까? 지금 어디서 빈정대는 건가? 전세가 이 지경이 됐으면 부끄러워할 줄도 알아야지. 대령님이 비밀 유지와 작전에 조금만 더 신경을 쓰셨더라면 병사들은 지금 차가운 철판에 누워있는 게 아니라 중앙관제실에서 축하 파티를 열고 있었을 텐데 말입니다. 아바르 헤드란 다시 경고한다. 제대로 보고해. 안토니 풀비스 대령님, 저도 경고하는데 다시는 제 병사들 가지고 장난치지 마십시오. 한가하게 잡담할 시간 없다. 공격 임무는 어떻게 됐지? 두 선발대 모두 매복 공격을 받아 피해가 막심합니다. 우선 실종된 병사들을 찾은 다음 공장 구역에서 정비하면서 지원을 기다릴 예정입니다. 자네들의 임무는 신속하게 돌격하는 거다. 무단으로 작전을 중단해선 안 돼. 기존 작전 경로를 이탈하면 요새의 적들에게 노출되기만 할 뿐이다. 원래 경로를 따라서 중앙관제실로 진격해. 명령이다. 지금 적에게 노출되면 안 된다고 하셨습니까? 적들은 이미 다 알고 진작에 매복하고 있었단 말입니다. 80%입니다. 80%가 넘는 병력 손실을 입고도 부족하단 말씀이십니까? 손실! 그 빌어먹을 손실 얘기 좀 그만해. 지금 뒤처진 걸 몰라서 아직도 그런 소리가 나오는 건가? 군단의 명예를 더럽히지 마라. 휘페르보레아 제국 군인은 그깟 손실 때문에 멈추는 겁쟁이가 아니라고. 위대하신 디스 1세 폐하부터 신의 엘레지를 공격한 퀸투스 군단장에 이르기까지 우리 휘페르보레아의 위대한 지휘관 중 누가 그런 손실을 두려워했던가? 자네 옆에 있는 건 13군단의 정예병들이야. 이 작은 요새 하나 점령하는 게 뭐가 그리 어렵다는 건가? 풀비스 지휘관님, 저희가 여기서 목숨을 잃는다면 지휘관님의 전술 지식으로는 이 요새를 손에 넣을 수 없을 겁니다. 그럼 패배의 책임은 지휘관님이 지셔야 할 겁니다. 저희는 지휘관님의 적이 아니라 지휘관님과 한 배를 탄 부하입니다. 이게 누구야? 아, 아바르의 그 우등생 그리핀 소대장 아닌가? 너무 초조해하지 마라. 작전 회의는 이미 끝났고 나르왈 부대가 지원을 가는 중이다. 나도 곧 병사들과 함께 전선에 합류할 예정이다. 원래 계획대로 계속 전진해. 알겠나? 휘페르보레아 제국의 군인이라면 숨이 붙어있는 한 마지막 순간까지 싸워야 한다. 아바르 교관님, 대장님! 그리핀 소대의 시몬입니다. 대장님, 들리십니까? 듣고 있다. 시몬, 지금 어디 있지? 선로에 엄청난 규모의 필토이드가 몰려있고 저희 병사들이 안에 갇혀 있습니다. What the heck is 지원이 happening to 필요한 my hair 상황입니다. there?
I have a big forehead. 부탁드립니다. 나도 방금 풀비스와의 통신이 끝나자마자 다른 소대병사들의 위치 신호를 받았다. 넌 어떻게 할 생각이지? 너 This is on the Twilight Zone or Twilight version of the story. 풀비스는 교만하고 공을 세우는 데만 So 혈안이 I am 된 자야. playing two sides of the 풀비스 story. 가문이 원로원에서 자기를 세습한 Apparently, 지휘관 자리에 앉아서 명령을 내리는 것뿐이다. this is still chapter 1. 풀비스 눈에 Just a 병사들은 different 그저 side of chapter 1. 보고서의 숫자에 불과하고 So yeah, I'm a guy 혼종의 now. 한 조각일 뿐이야. Mm-hmm. 살아있는 It 사람으로 is. 보지 It is 않는다. actually interesting. 게다가 전장은 순식간에 변하는 법인데 탈랑 지도 한 장만 보는 걸로 뭘 알 수 있겠는가? 전우들을 구하러 가라. 풀비스가 나중에 책임을 물으면 내 명령이었다고 해. 알겠습니다. 사오포대 근처에 다른 무리가 갇혀 있다고 하니까 난 모니카와 그쪽 병사들을 구조하러 가겠다. 방금 우리가 동력을 차단해서 포대의 자동 방어 시스템은 멈췄을 테니 포대부터 점령하는 것도 괜찮겠군. 그렇게 하면 폭식 쿠르 캐논을 조작해서 중앙구역의 방어 설비를 폭파할 수 있을 거다. 이렇게 하지. 그쪽 상황에 별다른 문제가 없으면 이따 사오포대로 와라. 폭시코로가 폭발하고 나서 이 장치들도 전부 멈춰버렸군. Oh my god, I forgot that I gave her the fire halo. She looks cool with it. And I forgot that you're on top of my head, edible. Oh, that's my... Is that my commander fighting? Or... Actually, no. Oh, yeah! Oh! Okay, there's more. Are you Simon? 시몬, 시몬! 시나몬! 대장님, 오셨습니까? 빨리 선로에 다들 필토이드가 너무 많아. 시간이... 대장님도 조심하십시오. 엄마, 필토이드가 제 다리를 물어뜯고 있어요. 너무 아파요. 너무 아파요, 엄마. 정신 차려. Huh? What happened to him? Simon. He froze. 내 말 들려? Oh, he died. Good.
calling? What? Back over here. 이 짐승들이 모두를 이렇게 아직도 내가 구해야 할 사람들이 있어. 필수인들에게 발목 잡을 수 없어. Okay, I just have to destroy every enemy that I see. 정신 차려. What? Got stuck there. 번개를 불러다. 통신보안. 저는 그리핀 소대 의무관 다크넷 셰오도우입니다. 대장, 맞죠? 왜 아무 말도 안 하세요? 설마 다치신 건가요? 지금 어디 계세요? 제가 지금 바로 갈 테니. 그냥 목소리라도 들으려고 연락했습니다. 저는 괜찮아요. 그쪽 상황은 어떻습니까? 버티세요. 대장님이 곧 오십니다. Ignore the enemy. Marco. Oh, there. 점을 보자. 아직도 겉으로. 대장님, 이쪽입니다. 대장님, 사랑하는 대장님, 드디어 오셨군요. 저희 무전기 주파수에 문제가 생겨서 계속 연락을 못했는데 시몬이 구조 요청을 하러 나갔는데요. 대장님은 대단한 분이시니까 금방 우리를 구하러 오실 거라면서 얘기 중이었습니다. 그런데 혹시 혼자 오셨습니까? 시몬은 못 보셨습니까? 시몬은 죽었어. 우리 중에 제일 뛰어난 친구인데 어떻게? 시몬 생각은 잠시 묻어도 일단
전투에서 살아남아야지. 맞는 말씀입니다. 무능하게 여기서 울고나 있으라고 시몬이 목숨 걸고 구조 요청하러 간 건 아니니 말입니다. 준비됐으면 가지. 오는 길에 아바르 중령님을 만났는데 나중에 사오포대에서 모이기로 했다. 사우포대 말씀이십니까? 거긴 여기서 꽤 먼데. 가는 길에 필토이드가 얼마나 있을지도 모르는데 저희 인원으로만 가기엔 위험하지 않겠습니까? 갈 수 있는 길이 하나 더 있습니다. 입 다물어 카론 놈! Oh, is 저들은? this like two perceptions? One is a Karen, our other 보스의큰 동맹 character is a 사람들인데 Sola. 길에서 포로로 붙잡았습니다. Interesting. 내 형제들이 너희가 기른 몬스터에 죽었다. 말 나온 김에 널 죽여 형제들을 위로해야겠다. 그만둬. 포로는 산채로 제국 교도소로 넘겨서 신문받게 해야지. 날이 카론 하나의 목숨으로 분노를 잠재울 수 있다면 저에게 총을 쏘세요. 하지만 그 전에 제 얘기를 들어주시면 안 될까요? 가지야, 허튼 짓 말고 이리 와. 날이 저희는 카론이지만 포세이큰 동맹 소속은 아니에요. 그저 작은 마을에 사는 평범한 사람이죠. Okay. 저희는 포세이큰 동맹의 요새를 개조하는데 일손이 필요해서 끌려왔을 뿐이에요. 심지어 솔라는 쏙 빼고 카론만 골라서 끌려왔죠. Yes, thank you, Araba. 무슨 말 같지도 않은 소리야? 포세이큰 놈들이 같은 동족인 카론을 납치했다고? Are you deaf, sir? 맞아요. 솔라보다 힘이 세고 추위나 더위를 덜 탄다는 이유만으로요. 사람들 눈에는 저희가 포세이큰 동맹과 같은 부류로 보이겠지만 그 사람들은 단 한 번도 저희를 동족으로 대한 적이 없어요. 프랭크 할아버지는 제 은인이세요. 며칠 전 배가 아파서 잠시 쉬고 있었을 뿐인데 동맹놈들이 책찍질하더군요. 죽어가던 저에게 할아버지가 물과 음식 그리고 이 낡은 옷을 주셨고요. 할아버지가 아니었으면 저는 분명 죽었을 거예요. 할아버지 대신 제 목숨을 내놓을 테니 저를 쏘세요. 그리고 할아버지는 진심으로 여러분을 돕고 싶으신 거예요. 저희도 포세이큰 동맹을 용서할 수 없으니까요. 하수도는 사방으로 이어져 있어서 여러분끼리 가면 길을 찾기 쉽지 않을 거예요. 할아버지는 벨브수리 때문에 자주 불려가셔서 길을 잘 아시니까 할아버지를 살려주시면 분명 길을 찾는 데 도움이 될 거예요. 됐어, 마르코. 총 내려. 내리라고. 명령이다. 레온, 몸 수색해. 알겠습니다.
며칠 전 배가 아파서 잠시 쉬고 있었을 뿐인데 포세이큰 동맹놈들이 채찍질하더군요. 죽어가던 저에게 할아버지가 물과 음식 그리고 이 낡은 옷을 주셨고요. 그 여자는 내버려둬. 예, 알겠습니다. 노인장, 하수도길에 익숙하시다고 하니 안내를 부탁하죠. 너희는 다른 포로들이 허튼 수작 못 부리게 잘 지키고 있어. 근처에 수상한 움직임이 있으면 바로 철수하고. 고마워요. 나한테 말한 건가? 아까 몸수색을 하지 않으셨죠? 제국인이시면서도 카론 여자인 저의 존엄성을 지켜주신 것에 감사드리고 싶었어요. 은혜는 절대 잊지 않을게요. 이쪽입니다. Okay. Let's follow here. I'm getting distracted, but I should not be, and I am distracted. Ah! It's because there's a horse. I got a horse. I don't think 내 도움이 필요하나? that's a new horse, but 기꺼이 도와줄게. still. Oh, it is a different color. Hey, I got it. I'm happy. 이쪽으로 내려가면 하수도입니다. 가론, 빨리 앞장서라고. 예? 냉각기에서 나오는 스팀은 정말 위험합니다. 멀리 떨어지시는 게 좋을 겁니다. Oh no, edible. 이 뜨거운 연기는 조심하세요. 앞에 냉각기가 있어서 가까이 가면 다칠 수 있어요. Oh my god. Oh, don't tell me we're going into the... to the other side. Are these the areas that are blocked? The sewers? 일반인들은 Oh! 모두 내 뒤로. Boing! It's so funny how they look like... Yeah, let's just zoom past them. 살려주셔서 감사합니다. 제국 병사라고 해서 다 나쁜... 죄송합니다. 그러니까 제 말은 제국 병사들도 포세이큰 놈들처럼 폭력적이거나 피도 눈물도 없을 거라고 생각했는데 제 오해였군요. Whee! I forget that I can do that. Oh! Well.
저기 저 사람은 아바르 중령님입니다. 드디어 만났네. There you go. 무슨 말씀이십니까? 지원이 늦을 거란 Why you 말입니까? blame Switch? 나르와 부대가 포세이큰 동맹놈들의 작은 장난질에 당해서 다리 위에서 발이 묶였다. 그럼 지금 남아있는 병력만으로 중앙관제실에 쳐들어가란 말입니까? 이 인원으로 적들의 연락책을 치란 말씀이십니까? 풀비스님, 제발 정신 좀 차리십시오. 상대는 다이몬입니다. 게다가 가는 길에 매복이 얼마나 있을지도 모르지 않습니까? 그래, 상대는 다이몬이지. 하지만 너도 그렇잖아. 게다가 네 쪽에는 다이몬에 버금가는 녀석도 있지 않은가. 중앙관제실은 지금 너희가 있는 4호 포대에서 50m도 안 떨어져 있을 것이다. 50m만 더 전진하면 승리를 배하께 바칠 수 있는데 뭐가 그리 어려운 거지? 어떻게 됐나? 시몬이 전사했고 다른 이들은 모두 구출에 성공했습니다. 그리고 포세인큰 동맹에 납치당했다는 카론 난민 무리를 만났는데 그 사람들이 여기까지 길을 안내해줬습니다. 난민? 혹시 포세이큰 동맹놈들이 위장한 건 아닐까? 그래서 병사들이 주시하고 있습니다. 정말 평민이라면 멋대로 돌아다니는 것보다 저희가 데리고 있는 게 안전할 거고, 포세인크 동맹의 일원이라면 그대로 체포해서 황성으로 데려가면 될 것 같습니다. 그들이 적일 경우 우리가 데리고 있으면 동료의 목숨이 걸려 있으니 매복 중인 동맹도 섣불리 공격할 수 없을 테지. 좋은 생각이야. 이쪽은 지원군이 오는 길에 문제가 생겨서 제 시간에 오지 못할 것 같은데, 상부에서는 임무를 계속하라고 지시가 내려왔다. 예, 저도 들었습니다. 좋은 쪽으로 생각하자. 이제 마지막 임무만 남았다. 길을 막는 놈들은 때려 눕히고 어떻게든 중앙관제실 문을 연 다음 암호키를 콘솔에 꽂아 권한을 회수하면 모든 게 끝나. 하지만 문제는 중앙관제실의 문이 밖에서는 열 수 없다는 사실인데. 그래서 지금 이 폭시크로 캐논을 사용하시려고. 그래, 지금 요소의 동력이 마비됐으니 우선 이 캐논을 옮길 방법을 찾아야 해. 중령님, 인근 창고에서 통이 담긴 액체 폭시코르를 찾아 지시하신 대로 나머지 회전체에 연결했습니다. 좋아. 이 정도면 폭시코르 캐논을 중앙관제실 근처로 옮기기엔 충분할 거다. 이 케이블을 따라가면 회전체를 찾을 수 있을 거야. We can start with this one that is right behind me.
it's timed. Okay, okay. It's good to know. So A, B. Alright. Fine, we follow the letters. A, B, C. A. Wonder where Madden at. Is that? That's a good question. I don't know where he is at the moment. Wait, so that's the wire. Haven't heard from him in a while. Might be busy. Okay, that works. Oh, I wonder if I shoot that one. Right. B. Was this B? 투명하고 반짝거리는 게 이 액체 폭시코르 참 예쁘네요. 사람을 해치는 게 아니라면 참 좋을 텐데요. 그러게. 대단해요. Okay. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Okay. E. Down. Oh my god, what was that? A stutter. There you go. 폴을 거의 다 조정했고 모의 전장 지역의 He's 에너지도 cooking 복구됐어. literally. Is he? 가자. 콘솔로 가서 Would be 문을 good. 열자. 나도 함께하지. Oh, are we doing escort? Oh. When he comes back to the stream, he just does all the cook. maybe he might be. Right, Reddit on the defense. 사람들은 여기를 시뮬레이션 전장이라고 불러요. 이번 주제가 아이스레이크 시티 방해전이라나 뭐라나. 아이스레이크 시티란 곳은 사방이 온통 얼음과 눈이래요. 전 아직 눈을 본 적이 없어서 정말 가보고 싶어요. 그러니까 만약에 살아서 돌아갈 수 있다면 Car transmission. Yeah, I like bruh. 잘했다.
이만 출발하지. 중앙관제실 포격의 가장 좋은 위치로 포대를 옮겨야 한다. Ah, yes. Transportation. 필토이드가 망가뜨리면 안 된다. No touchy. Shoo. Shoo, 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 shoo. Shoo, 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 shoo. No touchy. Oh. What's wrong? What's wrong? Why are you not moving? Move. It's the bombs. 조심해. 필토이드다. 왔다. 포대를 지켜. Oh god, this is what I'm worried about. These things. Oh. Get off. Off the platform. Shoo, 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 shoo. Get off. I said off. 이제 포대를 가동할 수 있겠어. 필토이드부터 처리한다. 저들이 방해하지 못하게 해야 한다. Okay. Nah. I feel like I'm playing Delta Force at the moment. 좋았어. Oh, you're getting more. Oh. 뒤쪽을 조심해. Where's your 6? Where's your 6? Oh, they're actually coming to my 6. This is actually fun. 다른 방향도 주의해. Coming all sides? Yep. I have my other characters covering my back. 멍하니 이놈이 우두머리야. 내치워. Oh, there it is. 멍하니 서 있지 말고 서둘러. 멍하니 서 있지 말고 서둘러. 좋아, 모두 처리했고. 그렇게 두드려서 어느 세월에 다 부순다는 건가? 어서 가서 포격이나 해. 멈추지 말고 계속 포격해.
Nice. First descendant is gonna die. Oh, the setup of this thing? Yeah, it does. This is actually fun. Ah, no, that one was not fun. 우리가 앞장설 테니까 나머지도 조심히 따라와라. Don't know what's that operating device for, but okay. Look, it's a cat again. Aww, it is me. Doesn't want the food that I gave. Okay. Jesus. Oh. Nice, we're back here. 다음 임무는 절대 실수하면 안 되니 위험 요소부터 배제하는 게 좋겠군. 그러니 여자아이와 노인은 함께 갈 수 없다. 왜요? 방금 보셨잖아요. 주변에 필토이드가 잔뜩이에요. 함께 갈 수 없다면 저와 할아버지는 죽은 목숨일 거예요. 나리, 제가 도울게요. 지금까지 길도 잘 안내했잖아요. 제발 저희를 버리지 말아주세요. 교관님, 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다. 이 사람들이 우리 편이 아니었다면 하수도의 길도 제대로 알려주지 않았을 게 분명합니다. 저들이 다른 속셈이 있는 거라면? 방금도 이 요새를 너무 잘 알고 있다는 생각 안 드나? 중앙관제실은 론샤 요새의 심장부다. 포세이큰 동맹이라고 해도 길에서 마구잡이로 데려온 사람들이 이런 핵심 지역을 돌아다니도록 놔두지 않았을 것이다. 이렇게 내부 동선을 채집인 양 잘 알고 있다는 건 말이 안 돼. 그건... 꼬마 아가씨, 연기력이 대단한데 황성의 극단에 들어가 보는 건 어떤가? 시간이 없으니 이만 가지. 레온, 넌 여기 남아서 저들을 잘 지켜보도록. 이봐, 왜 이래? 왜 무릎을 꿇는 거지? 불쌍한 척은 그만둬. 이런 게 나한테 먹힐 것 같아? 어서 따라와. 나리, 잠깐만요. 준비할 게 좀 있어서요. 준비 끝. 어? 이 꼬마 아가씨는 포세이큰 동맹 소속이야. 잘 지켜보도록. Oh, there she is.
ain't he cute? I don't know why, but the more that I stare at her, she reminds me of Iron Mouse for some reason. I think maybe it's just the colors and the hair. Look, it's Iron Mouse. What in the hell is happening in this one? Eh. 다친 곳은 괜찮습니까? 작은 상처일 뿐이야. 좀 쉬면 괜찮아. 잘 쳐져도 길구형이랑 다를 게 없는걸. 공격은 무슨. 손에 든 총으로 자기 발이나 안 찌우면 다행이지. 아니, 어디 갔지? 분명 여기 뒀던 것 같은데. 응? 혹시 뭐라도 잃어버리셨습니까? 별건 아니고 그냥 사진. 넌 어서 가서 저 여자애나 신문해봐. 널 노리고 온 것 같던데. 사진? 혹시 찾을 수도 있으니 잘 살펴봐야겠네. 이 미친 여자가 뭘 웃어? 대장이 베푼 은혜를 원수로 갚아놓고 미안하지도 않아? 미안? 여보세요. 연금원의 약을 너무 많이 먹어서 머리가 어떻게 되기라도 하셨어요? 아, 미안한 게 있긴 있네. 방금 너의 그 멍청한 대장을 속이느라 제국이 우리한테 한 짓을 전부 포세이큰 동맹에 주시라고 했거든. 우리 형제 자매들아, 정말 미안해. 너희... 이게 누구야? 아, 우리 대장날이? 내가 얘기해 볼 테니 나와. 날 왜 찾아오셨을까? 우리 휘페르보레아 제국 장교 나리는 아량이 넓다는 걸 보여주려고? 아니면 잘못된 길로 빠진 불쌍한 소녀를 동정하는 척 날 구원하려고 그러시나? 아, 알았다. 포세이큰 동맹에 가입하고 싶어서 나한테 부탁하러 왔구나. 뭐야, 다들 들었어? 너네 대장 나리가 포세이큰 동맹에 가입하고 싶다는데? 우리 대장 나리가 워낙에 경계심이 많으셔서 말이지. 단둘이 있는데도 기회가 없더라니까? 그래서 몇 번 도와주면서 경계심을 풀길 기다린 거지. 그리고 이게 더 재밌잖아? 낯선 사람보다 믿었던 사람한테 배신당하는 게 더 재밌지 않아? 왜? 눈을 왜 그렇게 부릅떠? 어머, 죄송해요, 나리. 제 이런 말투를 좋아하시는 걸 깜빡했네요.
그만해. 지루한 연기는 집어치우고 묻는 말에 대답이나 해. 얼마든지 물어봐. 물론 대답해 줄지 말지는 내 마음이지만. 이 난리를 피운 이유는 말해줘야지. 휘페르보레아 제국 병사를 노린 건가? 아니면 내가 목적이었나? 그거라면... 그래. 너 덕분에 재미도 봤으니까 이 정도는 보너스로 알려줄까? 포세이크는 휘페르보레아의 개들을 죄다 여기에 묻어버릴 생각이었어. 너희가 자기들이 만든 살상기계에 죽는 게 최고의 시나리오였지. 어때? 우리가 준비한 선물 마음에 들었어? 그리고 난 말이야. 당연히 너를 만나러 왔지. 황립사관학교 작년 최우수 졸업생의 창백의 사신이라고 불리는 분이 론샤 요새에 왔다고 하는데 내가 어떻게 가만히 있을 수 있었겠어? 날 전부터 알았다고? 우리가 만난 적이 있던가? 궁금하면 맞춰보던가. 우리 정보원 말로는 우리 위대하신 창백의 사신님께서는 최근 몇 년을 빼고는 기억이 싹 사라지셨다고. 어디서 온 누구인지 자신도 모른다고 했던가? She looks like Iron Mouse. For me, she looks like Iron Mouse. 그럼 나랑 게임 하나 할까? 내가 누군지 맞춰봐. 나는 네 이웃일까? 오랜 원수일까? 아니면 사실 널 모르지만 휘페르보레아 제국이 그렇게 아끼고 감싸고 드니 그냥 싫어서 죽이고 싶어하는 사람일까? That one too, actually. I was about to say that. She kind of looks like Nicole. 머리 아파 죽겠지. 저 미친 여자가 짓거리는 말이 피에 굶주린 거머리처럼 네 두개골과 뇌를 갉아먹고 있거든. 자, 네 손에 칼을 봐. 그렇지. 네 손에 착 당기는 그 칼. 칼자루에 네 체온이 남아있지. 그리고 넌 날카로운 칼날이 살을 베는 순간에 느껴지는 묘한 감각을 잘 알고 있잖아. 저 몸만 가볍게 베어버리면 돼. 그러면 저 역겨운 입에서 고통스러운 신음만 나오게 할 수 있다고. 또 목소리가 왜 하필 이 타이밍에? 닥쳐! 입 다물라고! 닥치면 되잖아. 뭘 그렇게 화를 내? 레온, 저 여자 자결하지 못하도록 잘 감시해. 온전하게 데려가야 하니까. 필요하면 프랭크의 목숨으로 협박해도 돼. 예, 알겠습니다. 잠깐! 포대로 갈 때 내가 은혜는 절대 잊지 않을 거라고 말했던 거 기억해? 잠시 귀 좀 가까이 대봐. 너한테만 해줄 말이 있어서 그래. 걱정
걱정하지 마. 아까 몸수색도 했잖아. 이번엔 진짜 숨겨둔 무기 같은 건 없으니까. 너한테 엄청 중요한 얘기일 텐데 정말 안 들을 거야? 너희 군단 안에 네 목숨을 노리는 사람이 또 있어. 뭐라고? 딱 한마디만 한다고 했잖아. 행운을 빌게, 우리 대장나리. Yeah, the jazz music. What the hell is going on there? It's a projection. It's a ghost. Yeah, ghost, sweetest. Wait, what happened to my summon? There you go. What am I supposed to look here? 바닥에 뭔가 있는데 설마 이건 He's a unknown 젊은 person. 시절의 교관님과 다프네? 아바로 교관님께 돌려드려야겠다. Oh. 참, 방금 이걸 주었는데 네가 주었구나. 고맙다. 다프네가 교관님의 아, 그래. 예전에 우리 옆집에 살았지. 됐다. 솔직히 말하지. 다프네는 내 딸이야. 네가 생각한 게 맞아. 말하고 나니 민망하군. 이건 그 아이와 함께 찍은 마지막 사진이지. 얼마 후에 아이 엄마가 다프네를 데리고 떠났거든. 세우도어라는 성도 제 엄마 성을 따른 거지. 이건 비밀로 해줘. 다프네가 내 딸인 걸 감추기 위해 이혼한 거거든. 예전에 수석 연금술사는 다프네를 무척 아꼈어. 그 아이가 제국 역사상 최고의 연금술사가 될 거라고 말했지. 이미 더는 제자를 받지 않겠다고 선언한 뒤였지만 다프네만큼은 예외였어. 다프네가 천재라서 말입니까? 그 아이가 연금술에 재능이 있는 건 사실이지만 소드 연금원에 넘쳐나는 게 천재이지 않은가? 수석 연금술사 말로는 다프네에게 다른 이들에겐 없는 특별한 무언가가 있다고 하더군. 나도 그 말들을 전부 이해하지 못했지만 한 가지는 분명했어. 다프네는 누구보다도 밝은 미래를 가진 아이였지. 그래서 그 아이의 어머니는 카론 출신인 아버지가 다프네의 앞길을 가로막아선 안 된다고 믿었지. 다프네도 알고 있습니까? 모르지. 어릴 때부터 나를 많이 따랐는데 어떻게 그런 말을 할 수 있겠어? 그래서 내가
아내와 자식을 버린 나쁜 아빠인 척했지. 다프네가 길에서 날 아빠라고 부를 때면 조용히 해. 어디서 아빠라고 부르면 친한 척이야. 중령님이라고 불러. 라고 꾸짖곤 했지. 하지만 너무 철이 일찍 들어서 그런지 나한테 아쉬운 소리 한 번 못하고 혼자 힘들어하더군. 나는 오히려 다프네가 나를 더 미워했으면 좋겠는데 말이지. 적어도 그렇게 하면 그 아이 마음은 좀 더 편해질 수 있을 테니까. 무사히 복귀할 수 있다면 함께 공연이라도 보러 가야겠군. 난 병사 출신이라 젊을 땐 말단 병사 주머니로는 오페라하우스 한번 못 데려갔거든. 그때 못 해준 걸 다 해주고 싶은데 말이지. 디즈마니아의 북쪽 코키투스에서 왔다는 새로운 공연이 열린다던데. 설국? 뭐라더라? What the? 나중에 표 한 장 Double 더 살 dialogue? 테니 같이 보러 가자. 좋습니다. 당장은 불비스의 지원관이 금방 도착하길 기대하긴 힘들 것 같군. 최종 목표인 중앙 관제실이 바로 앞에 있습니다. 계속 전진해야 되겠습니까? 동맹의 연락책은 그 안에 있을 텐데. 다만 저 여자 같은 매복이 얼마나 더 있을지 모른다는 문제가 있습니다. 맞습니다. 자칫하다간 저희나 여기 모두가 죽을 수도 있습니다. 제13군단의 남은 병사들은 잘 들어라. 저 앞이 바로 론사 요새 중추이자 이번 임무의 최종 목표인 중앙관제실이다. 공을 세워 휘페르보레아 제국에 영광을 바칠 기회이기도 하지. 하지만 미안하게도 난 제일 큰 공을 너희한테 양보할 생각이 없다. 그게 무슨 말씀이십니까? 이번 작전은 지금까지 공도 세웠지만 위험이 함께했지. 물론 위험한 상황이 더 많았지만 너희는 젊고 앞날이 창창하니 영광을 누릴 기회는 많을 것이다. 이번 공은 내가 가져가야겠어. 나 혼자 들어가서 훈장 하나 더 달 생각이다. 너희는 여기서 포대를 지키다가 내가 연락이 끊기면 중앙관제실을 계속 포격해. 절대 무리하게 나서지 말고 후속 지원을 기다려라. 중령님, 혼자서는 안 됩니다. 진심으로 말씀하시는 게 아니라는 건 다 알고 있습니다. 진심이고 자시고 이건 명령이다. 허세는 뭘 걱정하는지 아는데 난 이런 일을 많이 겪었다. 죽음을 각오하고 잘난 척하는 상관을 보면서 나도 너희처럼 눈물 질며 못난 모습을 보였었지. 하지만 상관은 멀쩡히 돌아왔다. 그러니까 걱정할 것 없다. 벽난로 옆에서 뜨개질하며 너희를 기다리시는 어머니를 생각해. 중령님은 늘 저를 보살펴 주셨고 방금도 제 목숨을 구해 주셨습니다.
어머니가 여기 계셨어도 죽음을 두려워 말고 중령님을 따라 휘페르보레아 제국의 전사답게 목숨을 걸고 제국을 지키라고 말씀하셨을 겁니다. 죽음을 두려워하는 게 아니다. 그저 무의미하게 죽을까봐 그것이 두려운 거지. 무의미하지 않을 겁니다. 우리가 한 발 전진하면 전선도 한 발 전진하니 말입니다. 그리고 우리에게 이후의 상황을 알 수 없다는 건 생환도 가능하다는 뜻입니다. 저도 그리핀 소대의 일원입니다. 대장님 말씀에 따르겠습니다. 저도 똑똑히 들었습니다. 저도 대장 말을 따르겠습니다. 네가 있다면 아까 그 실력으로 봤을 때 확실히 승산이 없는 것도 아니야. 예. 모두 준비하라. 준비가 끝나면 바로 출발한다. 이젠 상관말도 다 뺏는구나. 아니면 일단 이 여자 입부터 연 후에 출발하는 건 어떻습니까? 뭐? 날 신문하겠다고? 아니, 저 여자가 얼마나 교활한지 다들 봤잖아. 정보를 들어봤자 우리 판단만 흐를 뿐이야. 이렇게 하지. 두 팀으로 나눠서 움직이자. 우리 둘이 먼저 조사할 테니 나머지는 준비하고 있다가 공격 신호를 받으면 바로 출발해. 단, 후퇴 신호가 보이면 바로 후퇴해서 4, 5포대를 지킨다. 레오는 남아서 포로들을 감시하도록. 예. 가자. 포세이큰 동맹놈들이 또 어떤 서프라이즈를 준비했을지 궁금하군. Oh my god, edible, why did you redeem that thing? Yes, yes, yes. And for the stream to end, it's gonna live until 2 AM. Yes. But who knows, because I wanna finish. I wanna finish until the end. 중앙 관제실은 독립적으로 전력을 공급받고 있군. 여기의 회전차는 동력실 폭발의 영향을 받지 않았어. So yes, it might end at 4 AM. Yes. Do 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 do. Oh my god. Yes, it's a siren mode. 조심해. Oh no, it's not. Why is a lot of you wanting me to do some screams? So no, it's unfortunate for you. This is how it is. This is how it is going to be. Ah. Ta-da! Let me stab it in the head again, and it's about to be dead. One more, and then. Oh, hey, how is that not it? What do you mean? I'll keep on smashing the will. Give me your head. Yes, this is freestyle. I am essentially just singing my words to the. 안에 적이 더 있을지 모르니 조심해. What is this? What is that? I see you just over here. I am quite a greedy little girl.
But you know what? Just for the story, I will proceed. Where am I supposed to be? Oh, never mind. Oh, giant crystal. 매복이다. 방어 태세. 잠깐. 장치가 가동을 안 하잖아. Oh, well. 중앙관제실에 아무도 없는데 포세이큰의 연락책은 벌써 철수한 건가? 여기 뭔가 이상해. 요새의 원래 설계도에 따르면 Because for some reason my button's not working. 최고 수준의 방어 시스템을 갖추고 있어. Yes, of course, that it will. 자폭 장치까지 있다고 알고 있는데. 하지만 지금은 문이 잠겼다는 것 말고는 어떤 방어 장치도 작동한 흔적이 없어. 어떻게 생각하나? 우리가 이곳으로 신중하게 움직일 걸 예상하고 함정을 더 은밀히 배치한 걸 수도 있습니다. 중앙관제실은 요새를 털어낼 마지막 단계야. 동맹 녀석들이 지금까지는 그렇게 많은 함정을 설치해놓고 마지막에 와서 포기하진 않았을 텐데. 내가 가진 암호키를 콘솔에 연결하겠다. 중앙관제실까지 들어왔고 이제 마지막 한 단계 남았어. 알겠습니다. 그럼 저는 주변을 둘러보면서 수상한 점이 있는지 확인해 보겠습니다. But your timing is a bit complex or slow, edible. This is better if you redeemed it when I'm talking more and more and pausing around because I'm not one to be talking over the dialogues. 방어 모드가 But 활성화되었습니다. I will forgive you 먼저 this time. 안전 모드로 재설정하세요. Save mode. Save mode. What? Okay. Now what is next? What do you want me to do? This one? What? I knew it, it's my captain that is after this. Oh god. Open the door. What door? Is that a door? I assume it is. I think 군단이 며칠 내로 기습 공격을 감행할 거다. 안토니 풀비스가 시빌라에게 자신의 총구가 요새의 방어벽을 뚫지 못하면 자기 머리를 쏘겠다며 각서까지 썼다네. 그래서 시빌라가 정예병들을 내준 거야. 군단은 어떻게든 론샤 요새를 되찾으려고 할 테니 요새를 지킬 생각은 말고 당장 요새에서 철수해서 우리 포세이큰 동맹의 전력을 아끼도록 해.
그냥 철수하기는 아까운데. 휘페르 보레아의 개들에게 뭐라도 한 방 먹일 방법은 없나? 그건 쉽지. 아바르에게 맡겨. 아바르가 이번에 나오는 2개의 선발대회 지휘를 맡았는데 그 얼뜨기들이 아바르의 말을 아주 잘 듣는다더군. 너희는 장치 준비나 잘해도 아바르가 알아서 그들의 공격 속도를 늦춰서 여길 놈들의 무덤으로 만들어줄 테니까. 그리고 우린 신문에서 이런 기사를 보게 되겠지. 론샤 전투에서 황제 폐하의 신성한 땅을 지키기 위해 혈전을 치르던 제13군단 선발대의 부사관 90%가 전사했습니다. 살아남은 아바르 중령은 전사들의 죽음에 애도를 표하며 최고 영예 표창을 수여했습니다. 라던가 말이야. 역시 아바르라니까. 그러면 그대로 진행하지. 휘페르 보레아의 개들이 죽어서 명예를 얻는다는 게 마음에 안 들긴 하지만. 아바르라고? 권한 재설정 완료. 현재 권한 아바르 헤데란. 아바르 헤데란 중령님 안녕하십니까? 휘페르 보레아 군단 격언 제16조. 적이 사정거리에 있다면 자신도 적의 사정거리에 있다는 것을 잊지 마십시오. 끝났군. 평생 전쟁터를 누볐지만 이렇게 진땀 빼긴 처음이군. 다프네와 클로디아를 다시는 못 볼까 걱정했어. 이상하네. 권한도 전부 획득했는데 왜 문 열린 버튼이 반응이 없지? 그쪽은 어때? 뭐 수상한 거 없었나? Unless the old guy is playing a duel, a 왜 double-edged 그러지? sword. 얼굴색이 안 좋아 보이는군. 카지아가 그런 말을 했었지. 중앙 관제실의 녹음 파일과 문서, 카지아의 마지막 말, 그리고 눈앞에 아바르 헤데란. 내게 싸움과 전투 기술을 전수해 주시고 여기까지 함께해온 스승. 대체 누굴 믿어야 하지? We're strong enough, right? 이 녹음 파일과 문서를 하나 찾았습니다. 그렇게 된 건가? 그럼 우리 좋게 좋게 이야기 좀 하지. Oh, who the hell is that? 역시 우리 아바르야. 정말로 살아서 여기까지 왔군. 풀비스 정말 대단하군. How in the world are you up there? 이 거짓 증거들은 다 네가 만든 것인가? 원로원의 기죽들은 이런 비열한 짓까지는 안 할 줄 알았는데 내가 잘못 봤군. 난 거기 꽉 막힌 늙은이들이랑은 달라서 말이야. 실용주의자는 쓸 수만 있다면 방법을 가리지 않지. 이 사람은
그렇게 자랑하던 제자 아닌가? 네가 이렇게 한 건가? 난 너와 거래를 하고 싶어서 말이지. 여기서 일어난 일은 우리 둘만 알면 되니까 제 3자일기는 필요치 않고. 나가 있어, 펄시. 괜찮다. 요새 전체가 우리 손안에 있으니 녀석도 섣불리 공격할 수 없을 거다. 예, 문 밖에서 대기하겠습니다. What? 거짓 증거로 나한테 누명을 씌우려는 이유부터 말해보시지. 상부에 바보만 있는 줄 아는 건가? 오히려 똑똑한 사람이 많으니까 전부 바보인 척 하겠지. 아바르? 머리 좀 굴려봐. 설마 내가 혼자서 이런 일을 꾸몄을 거라 생각하는 건 아니겠지? 어차피 넌 이제 죽은 목숨이니까 내가 특별히 좀 더 자세히 말해주지. 폐하께서 막 즉위하셨을 때, 그러니까 세르비우스 공작이 섭정하는 동안 두 분은 휘페르보레아의 오랜 규칙에서 벗어나 제국이란 큰 나무에 쓸모없는 가지를 너무 많이 붙이셨지. 카론이 추미론과 군단에 들어가는 것도 모자라 요직까지 맡을 수 있게 하셨다. 너 같은 놈 말이야. 말도 안 되는 소리지. 지금은 폐하께서 일들을 바로잡으셨지만 썩은 가지들은 여전하니 말이야. 폐하를 대신해 썩은 가지를 쳐내는 게 내가 할 일이고. These awkward pauses sometimes. 결국 내가 카론인 게 마음에 안 들었다는 건가? 그럴 거면 진작에 말하지. 이런 짓까지 할 필요 없었잖아. 여기서 살리만 보내줘. 그러면 최대한 빨리 은퇴하고 너한테 더는 걸림돌이 되지 않을 테니. 충성을 바치라면 그것도 할 수 있어. 이번 작전이 새어나간 책임을 저 녀석에게 뒤집어 씌우면 돼. 그럼 우리는 무사히 빠져나갈 수 있을 뿐만 아니라 스파이를 잡았다는 공로까지 인정받게 될 거야. 그리고 넌 말 잘 듣는 개 한 마리 더 생기는 거고. 너도 꽤 비열하군. 하지만 좀 더 머리를 써봐, 아바르. 널 살려두는 게 과연 죽이는 것보다 쓸모 있을까? 머리가 달렸으면 생각이란 걸 좀 해보라고. 카론 장교가 군단을 배신하고 포세이큰 동맹에 붙어서 제국의 젊고 용감한 청해병들이 몰살당했다는 소문이 퍼지면 어떻게 될까? 안 그래도 고위직에 있는 카론에 대한 말이 많은데 그런 일이 터지면 과연 지금 자리를 지킬 수 있을까? 예를 들자면 우리 모두가 존경하는 군단장님 같은 사람 말이야. 시빌라 군단장이 추락하기만을 기다리는 사람들이 얼마나 많은 줄 알아? 시빌라 군단장이 추락. 군단장이 목표였군. 그럴 수도 있지.
어쩌면 그 이상일 수도 있지만 이제 그건 네가 신경 쓸 일은 아니고. 잠깐 화제를 바꿔서 제로 이야기를 좀 해볼까? 제로? 제로는 13군단이 가장 아끼는 무기지. 지금 11라 손에 제로가 있긴 하지만 두 번째 새싹 계획을 완성하는 데 가장 중요한 촉매가 아직 부족해. 11라가 너한테 플래그슨 주에서 촉매제를 찾아오라고 했다 하지 않았던가? 그다지 순조롭지는 않은 것 같던데. 하고 싶은 말이 뭐야? 돌려 말하지 말고 핵심만 말해. 풀비스. 군단장이 되는 길이 하나만 있는 건 아니야. 이번 일로 11라를 끌어내리는데 성공한다고 해도 피아께서 너를 그 자리에 앉힐 거라고 장담할 수 있나? 널 그 자리에 올려놓을 수 있는 건 대체 불가능한 공로야. 계속 말해봐. 제국에선 론샤 요새 100개를 장악하는 것보다 두 번째 새싹 계획이 성공하는 게 훨씬 중요해. 네가 촉매제를 찾아서 계획의 마지막 퍼즐을 완성하면 온 제국에 안토니 풀비스라는 네 이름이 울려 퍼질 거다. 그게 바로 대체 불가능한 공로다. 우연히 내가 마침 그 행방을 알게 되었는데 그 공로 너한테 양보하지. 그거 참 흥미롭군. 이게 내가 제안하는 거래다. 나와 밖에 있는 병사들을 살려주겠다고 약속해줘. 저 중에 내 친딸이 있어서 내게 다른 방법이 없어. 눈물겨운 부성애군. 좋아. 지금 당장 촉매제 행방을 말해. 너한테 다른 협상 조건은 없으니까 수작 부릴 생각 말고. 알겠다. 그건 그런 거였군. 그럼 이제 남은 건 아바르, 실용주의자를 너무 믿지 말라고. 얼씨, 넌 남아서 여길 처리해. 예, 알겠습니다. Yeah, damn politics. Politics in this game. 벌시, 직접 중앙 관제실을 폭파해. 네. 소형 녹음기잖아. 이런 걸 갖고 있다니. 아바르 헤데란 중령님, 아직 명령을 입력하지 않으셨습니다. 휘페르보레아 군단 격언 제17조. 명령에 복종하고 전우를 신뢰해야 전장에서 더 오래 살아남을 수 있습니다. 회로 오류. 콘솔이 보호 상태입니다. 영원한 허무에 빠지지 마라. 깨어나라. 피가 흘러 강을 이루기 전에 아직 끝나지 않았다. 아직 살아있어.
저들이 여기 불태우려는 건가? 다른 사람들은 무사한 거야? Oh, I'm actually limping. Ugh. My body. It's okay. Go. 저건 아바르 교관님. 이건 Oh. Oh, it's covered in blood. Never mind. 론샤 요새에 있는 13군단 병사들은 모두 명령에 따르라. 그리필 서대 의무원 다프네 세우도아가 포세이큰 동맹 스파이로 확인되어 수배량이 내려졌다. Oh, what? 누구든지 다프네 세우도아를 발견하는 즉시 처형하라. 다프네에게 수배령이. So this is the other side of his story. 없어. 이걸로 잠시 버틸 수 있겠어. 먼저 여기서 빠져나가야 해. 회로 오류. 콘솔이 보호 상태입니다. 보호 상태를 해제하려면 회전체를 종료시키세요. Okay. How do you expect me? Oh wait, I am able to fit. Okay, never mind. Nope, never mind. I go up here. Right. Am I shot again? 한 명이 더 있다. 같이 죽여. Oh, never mind. Oh. Oh, we have her. Oh, that's such an abrupt way to. Okay. Oh, Daphne. Daphne? Oh, we're supposed to fight her. Never mind. Cleared of that. Oh, we're actually just fighting. Okay. 좋아요. 드디어 피가 멈췄어요. With healing effect. What was that? 중앙 관제실이요. 아바르 중령님이 아직 거기 계세요. Sorry, your dad is dead. 가지 마십시오. 이미 돌아가셨습니다. 이제 아무런 반응도 없으시고요. 제가 확인해야겠어요. 그냥 중상일 수도 있어요. 그쪽으론 제가 전문가라고요. 돌아오십시오. 중앙 관제실은 다 불탔습니다. 중령님께서 눈 감으시기 전에 다프네, 당신을 데리고 여기서 빠져나가라고 하셨어요. 마지막 유언도 안 들을 셈입니까? 가시죠. 먼저 마르코 일행의 상황을 확인하고 다 같이 안전한 곳으로 숨읍시다. 무사히 살아남기 전까진
뒤돌아보지 마십시오. Okay, where are we going? Over there. Heal. There you go. Aw, they're all dead. 레온, 마르코, 그리고 모니카. 모두 단 한 발의 총알로 쓰러졌어요. 저항한 흔적조차 없습니다. 믿었던 사람에게 배신당해 살해당한 거예요. 풀비스, 이 쓰레기 같은 놈. 가시죠, 다프네. 우리는 반드시 살아서 나가야 합니다. 어디로 가는 거죠? 하스도로 갈 겁니다. 요새 안에는 풀비스의 사람들이 깔려 있으니 아래로 가서 운에 맡겨볼 수밖에 없습니다. 알겠어요. 이곳에 있는 병사들을 조심하세요. 이제 전우는 없고 적만 있을지도 몰라요. I like this. Hello, Anime. How are you? Doing well. Doing great. That's good. That's good. Good to hear. 경고. 통행 권한이 없습니다. Okay. 벌써 우리의 권한을 회로 오류. 콘솔이 보호 상태입니다. 보호 상태를 해제하려면 회전체를 종료시키세요. What are you up to? Kill the captain, annihilate the captain. Goodbye, captain. 암호키가 이놈한테는 없네요. Second captain. 계속 찾아봅시다. 아직도 버티려고. 정신 차려. 여기도 아니에요. Still no luck. What do you mean still no luck? Are we just here to annihilate every enemy that we see? Ah, there you are. Streaming more to drain tonight. Yeah, you can. Why the hell not? 암호키를 찾았어요. 여기 있어요. Get the key. We stole the key. We nabbed the key. Goodbye. Oh. Refill my thing. Yes. 솔직히 말하면 지금 머리가 너무 복잡해요. 아바르 중령님은 돌아가셨고 밖에 있는 제국 병사들은 제가 스파이라면서 절 죽이려 하고 전 정말 모르겠어요. 부탁이에요. 당신을 믿어도 된다고 말해줘요. 그렇게만 말해주면 당신을 믿을게요.
이제 좀 괜찮은 것 같아요. 죄송해요. 많이 다치신 걸 알고 있으면서도 제가 아까 찾아주신 약이 아직 조금 남아있어요. 제가 치료해드릴게요. 약효가 나타나려면 시간이 필요하니까 지금은 움직이지 마세요. 일단 밖에서 일어난 일부터 알려드릴게요. 다 처리하지 못했다고? 하나를 놓쳤다는 건가? 예, 여자 의무관 다프네 세오도어를 놓쳤습니다. 선발대 부상병들이 목숨을 걸고 시간을 끄는 바람에 그 여자가 도망쳤습니다. 지금 나루알 분대가 요새로 들어오고 있는데 선발대 소탕에 대해서 우리 외에 누구도 알아서는 안 됩니다. 만약 다프네가 그들에게 도움을 요청한다면 일이 복잡해질 겁니다. Versus and then Destiny 2. Yeah, why not? You enjoy your stream? 게다가 전황이 좋지 않아 시빌라 군단장님도 론샤 요새로 오고 계십니다. 상황이 좀 복잡해지긴 했지만 그래도 중요한 아바르는 처리했습니다. 그럼 다프네 그 여자는 어떻게 해야? 지휘관님의 명령을 전해라. 요새 전체에 비상 경계령을 내리고 다프네 세오도어를 찾아서 처형해. 명목은 똑같이 포세이큰 동맹과 결탁해 분단에 잠입한 스파이로 요새 공격 계획을 방해한 죄로 하지. 알겠습니다. 그 후에 저는 동료들의 상황을 확인하면서 중앙 관제실 쪽으로 향했어요. 그나마 다행인 건 가는 길에 어느 병사와도 마주치지 않았단 거예요. 하지만 제가 아무리 치료해도 동료들은 이미 대부분 치명상을 입어서 결국 모두 구할 수 없었어요. 이게 제가 알고 있는 전부예요. 이제 당신 차례예요. 중앙 관제실에서 무슨 일이 있었는지 말씀해 주세요. 지금은 말해줄 수 없습니다. 하지만 언젠가는 말해주겠다고 약속하죠. 하지만 당신 판단이 틀린 건 아닙니다. 지금 이 요새 안에 있는 병사들은 전부 적이라고 봐야겠죠. 풀비스 명령에 따라 우리를 죽이고 비밀을 지키려 할 게 분명합니다. 풀비스가 포세이큰 동맹의 계획을 누설한 배신자였군요. 그 인간 때문에 우리가 많은 피를 본 거였어요. 이제 괜찮아졌습니다. 고맙습니다. 약효가 좋군요. 좋아요. 당신이 지금 말하고 싶지 않다면 그럴 만한 이유가 있다고 믿겠어요. 다만 한 가지만 대답해 주실 수 있나요? 제 아버지 아바르는 임무를 완수하셨나요? 고마워요. 잘 가요, 아빠. 갑시다. 우리가 살아있는 한 언젠가는 풀비스에게 이 빚을 갚을 수 있을 겁니다. Yeah, it's forgiving. It's actually forgiving. There's no... What do you call this? 50-50. That's why I quite enjoy it. It's just a matter of how early can you get your pulls. 동체불명의 조력자가 하수도로 숨어들었다. 지금 1번 저수조 근처에 있다. 1번 저수조로 물을 병류해서 밖으로 나오게 만들어라. Oh, they're trying to... 결국 들켰네요.
이곳이 물에 잠기기 Drown 전에 us, okay. 빠져나가야 해요. Mm-hmm. The puzzles are not that bad as well, which is nice. Ooh. Ow! What the hell? I have to wait, I have to wait, I have to wait. I gotta go. Yeah, steam. 현재 수위가 기준치보다 높아 안전문을 가동할 수 없습니다. 수위를 조절한 후 다시 시도하세요. 유입장치는 놈들이 통제하고 있는데, 하지만 여기 사용 설명이 새겨져 있어요. 네? 저수지 외곽에 보조 밸브 3개를 동시에 열면 물이 더 빠르게 빠질 수 있습니다. 멀리 못 갔을 거다. 남은 필토이드들도 지하로 몰아넣어. 모든 지하 출구를 봉쇄하고 반역자들이 나오면 즉시 처형해. 시간이 얼마 없으니 서둘러. Oh, we're playing defense again. Okay. Ta-da! Ta-da! You like my shield? Whoa! Oh god, I almost fell. The enemies are just stuck there. What is happening? They're stuck in the invisible wall. Eh. Can I stand? Da 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 da. Okay, back to here. Oh no no no! Nobody touches this thing. Leave it alone. I have to watch out for the back area. Malfunction. Okay, there you go. I'm more worried that it. Oh, can I stand? Not that bad actually. Oh! Excuse-moi. I need you guys to be dead. So. 정신 차려. 정의를 일단은 안전한 것 같네요. That strong 더 shake. 충분일 거예요. 하지만 놈들이 매복했을 겁니다. 상처가 이렇게 깊은데 우리에게 승산이 있을까요? 그리고 요새에서 탈출한다고 해도
군단이 우릴 가만두지 않을 텐데. 추적과 암살 시도가 계속될 거예요. What is that explosion effect? 겉옷을 벗으세요. 네? 저와 옷을 바꿔 입자고요. 놈들은 제가 중앙 관제실에서 죽은 줄 압니다. 지금 당신과 함께 있는 사람이 누군지 몰라요. 저쪽에서 확인할 수 있는 타깃은 당신뿐이죠. 제가 당신인 척하고 밖으로 나가겠습니다. 의무관 제복은 눈에 잘 띄니까 놈들을 유인할 수 있을 테니 그때 어떻게든 빠져나가세요. 지금 농담하는 거죠? 체형이 달라서 금방 발각될 거라고요. Yeah, different sizes. 저들에게 혼란을 주면 당신이 도망갈 시간을 1초라도 더 벌 수 있을 겁니다. 다프네, 교관님 유언을 따르셔야 합니다. 망설일 시간 없습니다. 어서요. 안 돼요. 아버지의 바람을 기억해줘서 고마워요. 혹시 제 바람도 들어주실 수 있나요? 디즈마니아엔 비가 자주 내려요. 제가 아주 어렸을 때 제 친구들은 비 때문에 예쁘게 빗은 머리카락이 젖고 깨끗한 새치마가 더러워진다며 모두 비를 하지만 전 아니었어요. 제 어깨에는 빗방울이 닿지 않았거든요. 제가 보는 비는 장화 아래에서 튀고 우산 끝에서 떨어지는 물 좀 크고 난 후에야 제가 비를 좋아하는 게 아니었다는 걸 깨달았어요. 어릴 땐 아빠가 곁에서 대신 비를 맞아주신 거였죠. 아빠는 무뚝뚝하셨지만 정말 좋은 분이셨어요. 하지만 평생 남을 챙기느라 자신은 돌보지 않으셨죠. 아빠는 제가 태어나기 전에 엄마에게 어울리는 사람이 되기 위해 군단에 들어가 생사를 넘나들며 싸우셨고, 제가 크고 나선 제 앞길에 방해가 되지 않기 위해 저와 엄마 곁을 떠나셨죠. dialogue needs to be 길에서 aligned a little bit 마주치면 better. Like 냉정한 this. 얼굴로 아빠라고도 못 부르게 하고선 깊은 밤 술집에서 저와 엄마 이름을 부르며 술에 취해 울던 분이셨어요. 하지만 아빠는 그 모든 걸 제가 원하는지 묻지 않으셨어요. 지금 당신처럼요. 당신이나 아빠는 몰라요. 저는 한 번도 비바람을 대신 막아줄 사람을 원한 적 없어요. 내가 정말 원하는 건 비바람을 막아줄 우산이 오직 한 사람만 지킬 수 있다면 전 모두와 함께 빗속으로 들어가겠어요. 제가 바라는 건 당신과 함께 살아남는 거예요. 다프네. 다시 한번 잘 생각해보죠. 분명 방법이 있을 거예요. 현재 상황을 정리해보죠. 풀비스는 우리 입을 막는 게 목적이에요. 그래서 우리한테 스파이라는 누명을 씌워서 군단이 우릴 쫓고 있고 결국 우릴 죽이려고 하고 있죠. 그리핀과 스노우 울프 두 선발대에 우리 둘만 남았고 요새에 있는 병사는 전부 풀비스와 그의 부관인
펄씨의 지시를 따르죠. 요새에 있는 병사. 잠깐 생각났어요. 아버지가 말씀하신 게 있거든요. 2보 전진을 위해 1보 후퇴를 하고 위험 속에서 기회를 찾아라 라고요. 다른 선택지도 있는데 호랑이 굴에 스스로 들어가는 거죠. 네. 펄씨가 한 말 기억해요? 지금 풀비스가 론샤 요새를 장악하고 있으니 우릴 잡는 건 시간 문제인데 펄씨는 왜 서둘렀을까요? 아까 제가 어떤 병사가 하는 말을 몰래 들었다고 했잖아요. 게다가 전황이 좋지 않아 시빌라 군단장님도 론샤 요새로 오고 계십니다. 그러니까 시빌라 군단장을 만나 보호를 요청하겠단 말입니까? 맞아요. 하지만 풀비스가 거짓 증거까지 준비해서 죄명을 마련해뒀... 잠깐... 방금 얘기한 호랑이 굴에 들어가는 작전이 그 뜻이었군요. 네, 시빌라 군단장도 연구원 출신이에요. 제가 아는 그분이라면 어떠한 배반도 용납하지 않을 거예요. 설령 그게 가장 가까운 사람이더라도요. 하지만 그렇기 때문에 신중히 신문할 거예요. 용의자를 함부로 죽여서 단서가 끊어지게 두지 않을 거란 말이죠. 시빌라 군단장을 만나면 우린 군 교도소에 갇힐 가능성이 커요. 듣기로는 경계가 아주 삼엄해서 새 한 마리도 빠져나갈 수 없대요. 하지만 오히려 그렇기 때문에 우리를 해치려는 모든 위험도 들어올 수 없겠죠. 오히려 그곳이 가장 안전한 장소가 될 거예요. 그리고 신문 과정에서 우리의 무죄를 증명하는 게 우리가 살아남을 유일한 기회예요. 문제는 스파이 혐의로 신문을 받으면 당신 명예에 큰 오점이 남는다는 거죠. 하지만 신문만 잘 견디면 우리의 결백을 증명하고 진범을 처벌할 수 있을 거예요. 스파이 혐의로 신문을 받으면 그 사실이 군단 밖으로, 예를 들면 황실에 전해질 수도 있겠습니까? 율리우스 폐하는 늘 군사를 중시하시고 제13군단을 직접 창설하셨으니까 그럴 수 있겠죠. 그렇다면 그 사람이 도움이 될 수도 있겠군요. 좋아요. 당신 말대로 하죠. 시빌라를 찾아갑시다. 망설일 시간 없어요. 어서 가요. 그래서 전 다프네의 손을 잡고 문틈 사이로 비치는 빛을 향해 걸어갔습니다. 마치 찬란하게 빛나는 무덤으로 발을 내딛는 기분이었죠. 우린 마지막 힘을 다해 추격자를 따돌리고 막 요새에 도착한 시빌라 군단장을 찾아갔습니다. 그리고 다프네가 예상한 대로 이곳에 압송된 겁니다. 이야기는 흥미로웠다만 현장에 있던 나르왈 병사의 증언과는 완전 딴판이군. 넌 너와 아바르 헤데란이 무죄라고 주장하고 있지. Oh, goddamn. I'm so sorry. I was trying so hard not to laugh with the visual, like, you know,
distortion from explosion when they were talking, and it's a very serious moment. And then the freaking spawning in of hellfire. Oh my god. Goddamn. Okay, the story is quite interesting. 이 증거들에 대해 말해보게. 나르왈 부대 병사가 요새에서 발견한 아바르 헤드란이 포세이큰 동맹에게 쓴 맹세서의 필적과 지문이 아바르와 왜 완전히 일치하는가? 필적을 모방할 수 있는 사람은 얼마든지 있습니다. 그리고 지문 역시 군단 내부에서 아바르와 자주 접촉한 사람이 그의 지문을 입수해 조작하는 것도 어렵지 않습니다. Yep, we get to meet her now. We've been bringing her all along in our journey. 전사한 병사들의 부검 보고서에는 요새 장치에 의해 입은 상처가 다수 확인되었고 중앙 관제실의 기밀 기록 장치에는 아바르 헤데란과 자네 단 두 사람의 조작 기록만 남아있더군. 어떻게 설명할 텐가? 우리가 요새의 조작 권한을 장악한 이유는 장치를 가동하기 위한 것이 아니라 정지시키기 위한 것이었습니다. 조작 기록에 관해서라면 만약 현장에서 어떤 군관이 아바르의 암호키를 탈취했다면 그는 아바르의 권한으로 불필요한 조작 기록을 삭제하는 것도 가능했을 겁니다. 지금 자신이 무슨 말을 하고 있는지 알고 있는가? Yes, I believe. 물론입니다. 전 지금 론샤 요새 사건의 진짜 배우 안토니 풀비스를 정식으로 고발하는 겁니다. 풀비스 대령에 대한 고발이 사실이 아닐 경우 어떤 형벌을 받을 줄도 알고? 무고죄로 징역 10년형에 처하게 됩니다. 틀렸어. 반역죄와 간첩죄, 거기에 무고죄가 더해지는 거다. No, this is just an interrogation room. You know, typical. 제국 최고형을 받게 될 거다. 가시덩굴에 휘감겨 디즈마니아 중심에 있는 천국의 나무에서 거꾸로 매달리는 공개 처형을 당하게 되겠지. 마지막 숨이 끊어질 때까지. 전 사실만 말했습니다. 저와 다프네 세오도어를 따로 신문하기로 했다면 우리의 증언이 서로 일치한다는 걸 아실 겁니다. 꽤 심한 부상을 입었는데도 고문을 견디며 증언을 번복하지 않다니. 칭찬할 만하군. 헬파이어 교도소장님, 저는 당신이 직접 신문하러 오기를 기다리고 있었습니다. 이 진실은 반드시 제 입으로 직접 말씀드려야 합니다. 신문관, 새 신문을 준비해. 불의 지옥을 사용해야겠다. 네, 최면 주사제가 준비되었습니다. She's sitting on the edge of the chair. Oh my god. 이번 신문도 버티면 네 증언의 가치를 다시 생각해보지. She's 좋습니다. balancing on her tailbone. 머리가 너무 아파. 아까 교도소장이 신문한다고. 제국의 반역자여. 네가 정말 무죄라면 너의 정의를 내게 증명해보아라. 나는 지금 어디지? We get to play with this character, our character, ourselves actually. 레온,
살아있었나? 재판장님도 아시다시피 우리 작전 계획이 전부 노출됐습니다. 아바르 중령님은 선발대 작전 계획 수립에 참여하셨습니다. 제 생각에는 카로닌 중령님이 포세이큰 동맹의 계획을 누설했을 가능성이 큽니다. 무슨 말을 하는 거야? Oh, they've given me an illusion. Who's this one? 마르코! 포세이큰 동맹이 길마다 함정을 설치해뒀습니다. 재판장님도 아시다시피 누군가 Ma'am? Ma'am? 배신했습니다. 아니, 이건 마르코가 아니야. 생각났어. 아까 교도소장이 신문이라고 했지. 신문관이 최면 주사제라는 말을 했었지. Oh, my eyes. 여긴 현실 세계가 아닌 거야. 이건 꿈인가 보군. Whoa, what is this? Kalim. Fuzzy retrieved this document from the central control. Letter of defection, pledging allegiance to the Forsaken, signed by Avar. Avar note. Confirm. So it could be forged. Instruction addressed to Hexaki and detailing. Exit disruption. Compromise due to blast damage. The final 3 days. No entries. Audio recorder. Recovered from the hallway by Kato. Dropped by the Forsaken's retreat. Is heard conversation with an unidentified. Timeline credibility remains in question. So Captain Nazari alone. Position, check the sewers. Internal conflict. False. Cover up, eliminate further evidence. Ah, she doesn't trust it. Nice. 재판장님도 아시다시피 저는 아바르 헤데란의 딸 다프네 세오도어입니다. 제 아버지와 그 사람, 이 둘은 처음에 포세이컨 동맹의 정보를 팔아넘긴 대가를 똑같이 나눌 계획이었습니다. 요새 핵심 구역에서 이익 분배 문제로 제 아버지는 그 사람의 손에 계획적으로 살해당했습니다. 그 후 그 사람은 저에게 제 아버지 죽음의 진실을 숨겼습니다. 범인을 재판장님 앞에 데려갈 테니 공정한 판결을 내려주세요. 넌 다프네가 아니야. 교관님. 재판장님도 아시다시피 저는 론시아 전투의 선발대 지휘관 아바르 헤데란입니다. 저는 휘페르보레아 제국을 배신했고
13군단을 배신했고 그리핀과 스노우울프 두 선발들을 팔아넘겼습니다. 저와 협조한 자는 전부인 클로디아 세우데오 사이에서 낳은 딸 다프네, 그리고 황립사관학교에서 가르쳤던 제자입니다. 풀비스가 날 위해 준비한 죄명이 이거구나. 닥쳐. 그의 모습으로 말하지 마. 재판장님도 아시다시피 저는 론시아 요새 중앙관제실의 콘솔입니다. 요새가 함락된 날 중앙관제실에서 조작을 수행한 건 아바르 헤데란과 그리핀 소대장뿐이었습니다. 결국 그리핀 소대장이 자폭 모드를 작동시켰습니다. 하지만 저는 공항 연금원의 실소재로 제작한 기밀 기록 장치를 탑재하고 있습니다. 콘솔이 불타 파손되어도 조작 기록은 사라지지 않습니다. 하하, 하하. 하하, 하하, 하하하. 히페르보레아 군단 격언 제18조. 과학의 순조로운 전환 뒤에는 적이 매복하고 있을 가능성이 높다. 왜 꿈속에서도 저딴 격언이나 읊고 있는 거야? Oh, that's interesting. Back in the chair. Whoa. 포세이큰 동맹? Oh, this is how the Forsakens look like. I've never even saw them up close. Did that thing just T-pose? 심판은 정의를 위한 것이다. 모든 질문에 한치의 거짓이나 숨김없이 사실대로 답해야 한다. 첫 번째 질문이다. 너는 제국의 병사로서 제국을 배신하고 포세이큰 동맹의 정보를 누설한 게 맞나? 만약 네가 제국의 정의를 배신했다면 필토이드의 발톱에 갈기갈기 찢길 것이다. 이 질문은 쉽게 대답할 수 있지. Oh my god. Hellfire, what? What was the question? Oh, I don't trust that. Really? 맞아. 절대로 그 혐의를 인정하면 안 돼. 어쨌든 필토이드가 따란! 진정하자. 저것들은 그저 환영일 뿐이야. 저건 선발대의 전우들이야.
A second. 두 번째 질문이다. 론샤 유수 전투에서 선발대가 참여한 것이 너와 관련되어 있나? 만약 네가 동포의 정의를 저버렸다면 너의 칼날이 네 피로 물들게 될 것이다. 망설일 필요 없어. 확고하게 선택하자. Imagine if I pick the lie. I cannot imagine how that goes. I don't like that. Ah, my eyes. 맞아. 여기서 나가야 해. 진실을. 너는 내가 아니야. 너는 그저 어리석은 모조품일 뿐이야. 그는 내가 아니야. What? Why are you up there? 사라져라. Whoa. Oh, big ass sword. 돌아갈까? I like this. 문제를 주장하는 자요. 분노로 인해 흔들릴 것인가? 뒷전은 잘 되었나? 보시다시피 깔끔하게 처리했습니다. 저 둘이었어. 무죄를 주장하는 자요. 슬픔으로 인해 흔들릴 것인가? 나의 학생. But he got squashed. 아바르 교관님? You say hello. Yeah. This is Duet Night Abyss. I'm just finishing up the CBT. So yeah. Hello, welcome in. How are you? 혼란으로 인해 흔들릴 것인가? 나리, 제가 길을 안내해드리겠습니다. 어? Wondering if there was any advertising for this game. There was a little bit. There was a bit. Ah, my game crashed. There was a bit of advertisement for this game, but mostly under socials. Yeah. I mean, this is the CBT, so I would be expecting like a few crashes here and there. This is the second time it only crashed on me, so it's not that bad. But there is definitely some technical issues or glitches. I mean, for the CBT, the beta.
Are you enjoying it so far? I am actually enjoying it so far. I like the story. The fact that the one that you're seeing me playing, I'm playing the guy, right? I'm in technicality, I'm playing two chapter ones. This is essentially the other side of the story. Yeah, because when I played, my main character was a female, or my main character is different. They are Karen, or let's just call them demons, right? She's a demon, and on this side, the Twilight chapter is apparently you're playing a Sola or a human. I'm like, oh, okay, that's a very interesting concept. Yeah, it was like that is a very interesting take for a story. Because I thought at first I thought it was just on a play of timelines, but no, never mind. It's two different main characters running on different sides of the story. So this is what's happening during the actual first chapter on the other character. I'm like, oh, that's cool. So like, do you end up playing like both in the same account? Yeah, you're playing both. So you have the option to choose your character. Either do you want to be the male Karen on your first run on the story, or and you want to be, if you start the second chapter, which is the Twilight chapter, you choose to be the female Sola, I guess, or human. Yeah. So you have full control. So I'm like, oh, okay, that's very interesting. So you're essentially playing two perspectives of two main characters. Like, oh, that is cool. I don't think I usually see games do that with the playing with two MCs. Ah, he's not talking anymore. You claim your innocence. Will your soul falter in anger? Yes. Because most games lock you out of the other. Yeah. Yeah, the audio is gone. Oh, wait. Let me reconnect the audio of the game. Let's see. Oh, I think because I ran through here already. The voice says no. Because it crashed? No. Don't worry. How's the cleanup? Flawless, as you can see. It's them. Fulvis. Falsy. You falsify. You who claim innocence, will your resolve break? Hexuki, my cadet. I will do that. I will do the voice acting. I will do my best. No, and okay, yeah, yes, there you go. There's my, yeah, it's already Sir Avar. Oh, he got crushed. Oh, but when in doubt, fill it in. Yes, indeed. Sir Avar, no! This isn't Sir Avar. It's a complete stranger. You who claim innocence, will your resolve crumble under the weight of your doubt? Allow me to show you the way, sir. Oh, it's you, Katya. That's enough, ma'am. Please, stop. Come with me, Hexaki. I'll lead you out. Whatever lies ahead, please remember. We will survive this together. Well, she's more gentle there. She's a Karen, most likely. Head hurts. Stop giving me migraine. I'm not the traitor. Oh. We will survive together. Daphne? Oh, my eyes. Oh,
Oh, oh my god. Hellfire, Jesus. Oh! Ain't no way I'm fighting you. Oh, what? What? One last question. Are you the cause? Despite his faults, he trusted you whenever he wants to contribute. He truly trusted me. Yes, I'm feeling it. I must survive, avenge him. I cannot let this woman kill me. You betrayed your loyal friendship, internal flames. I will punish thee. Final trial. Yeah, I will not die. I must survive so I can speak to you with my truth. You who claim innocence, answer me with your sword. This is so Believe me, Hellfire. Trust my words. Oh my god, I didn't think that you would be a boss. I love you, but I don't want to fight you. Ah! Ah, hello. Hellfire. Oh god. Hellfire, believe in me. Believe my words. Present your final pleas. That's what you said. My final pleas is saying that, oh please, please forgive me for fighting you. I love you, you're so beautiful. Wait, I can't see you. Ow. No. Hellfire, please. Oh god. Oh no. Oh no. Woman. Oh. Oh, that still hit me? Oh! You're so cool. Writhing pathetically won't delay your presence. Your sentence. Yes. My English is working. Oh, I believe. I will fight you with my weapon. Yeah, the environment is cool though. Oh god. Oh no, you're doing it again. You're so cool. Meet your demise within these chains. No. I refuse to meet my demise. Give it! Give! How dare you defy the law? Yes, I defy the law! Only if I'm innocent! Oh god! Animation, save me! Nani ba? What? Yeah, no! The Elden Ring. Oh my god. The timing of this one. Oh! Meet your demise within these chains. There. I'm feeling... Am I doing a good job at voice acting?
Trial by fire. Yes. Oh god. Why are you hitting me from afar? No, no, no. Oath of justice. Believe in my oath. My oath to you, my beautiful. I'm so sorry. I just love her. Calm down, woman. Oh, you're doing this in the distance? Ah, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. I don't care about your trial by fire. Oh god. Oh, 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 yeah. No, no, no. Ihata. Oh, you're not done. Wait. I was fooled. I was a fool. Come here. Yeah. Oh, you survived that. Do it one more time. Oh, wrong one. Do it this way. Animation save me. No, never mind. It didn't. It didn't save me. Oh my god, your tail! You have too many tails and belts! Oh. Okay, you are pushing me apart from you, huh? Let me do it again! I have to dodge her multiple times. Oh! I ran into that. Alright. Hello. Oh. Hellfire, please. Hellfire, please. Hellfire. Oh no. Getting stun locked in this game is horrible. Come on, break the shield, break the shield, break her shield. There you go, finally. Give it. Let me stab you on your leg. I ran out of dodge. Oh no! Wait, you dodged! I have to break her shield again. Oh, woman, please. I like you so much. Everything is on fire. Everything goes. Oh god. Wait. I have to be careful. Oh god. I was a fool. I got burned. I got burned. I got burned there. Oh no, I have to do it again. Hellfire, please. Oh, I should have. You trusted me. Yes, you truly trusted me. Yeah, what in the Souls game is this? Yeah, I feel like I'm playing a Souls game at the moment. I'm using the wrong. I should have brought Dark with me. I should have brought Dark with me. Not the box. Which was a mistake. I just need to break her shield again.
is she? Oh my god, you're throwing meatballs at me. No, please. Stop it. Oh. Oh my god. That was a mistake. Wah! 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 Oh my god, woman, stop smacking me while I'm doing the animation. Hellfire? No. Oh god. Oh no. I have to break her shield. Ow, ow. Knock it off. Oh. Oh my god, I didn't dodge it. I have to be very careful. I'm locked within story. That's a problem with this. Oh wait, give. How do I defy the law? I don't know. It's actually very hard to see because of the visuals. Aw, come on. Really not? Oh, that still hit me? Come here. Let me bring you to the last phase again. I can see. Oh, oh. Yes, there's guns in this game. Believe me. There's guns in this game. Yes. What do you see me holding? It's a gun. Oh, what happened to the battle music? Oh, never mind, it's back. I have to be careful. I have to be careful. Enemy. ちょっと待って。Woman, please. That's not what I meant to do, but okay.
Oh, my timing in that one is so horrible. Come here. Let me break the shield. Peace. Oh no. Ah, yeah, yes, I'm just answering you. Yes, there's guns in this game. Anime. Come on, come on. No! Mirka! Oh! Da-da-da-da. Ah, there you go. Give me this. There's a thing on their last shield. I have to be careful in the fire areas, burning areas. No wonder. Ah, so that's why I died. I'm dumb. Have to get out of the areas that's burning. Woo! Lady. Oh my god, everything is on fire. Oh, everything, everything's spicy. Ah. No, what the frick? Yeah, I'm gonna be stun locked in the same. Ah, everything is on fire. What the frick? How? How in the fuck do I die in the fire? Wait, can I? Oh, wait, fight yourself. Oh wait, I forgot that I can do this. Let's speed things up. No, I'm looking like I'm defending myself with the thingy. I don't understand how in the hell... How fast that killed me. What the hell? Don't tell me that's a one-shot, no way. Let me speed things up. Come here! Third time's the charm. Come here. Oh, you're defended. You do it twice and then... There you go. Come on, start. Well, I was doing it. I'm proud to say that I can do it alone without the without my minions. Yeah, that one. How in the world that hurts? My main problem is going to be the last stage because everything is on fire. Come here. I am proud to say my build is good. They're strong. My team is strong. Yeah, that's a thing. Ooh. Come here. No? Oh, what happened to the lasers? Oh. Come here. Let's break her shield faster, 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 faster. Oh, there you go. Come here. Oh god. Oh no. This is the area with the fire now.
Everything is on flames. I have to be careful on this one. Because the ground is going to kill me more than her itself. Yeah, that's the thing. Come here, you're done. There you go. Yay, I survived. Almost died again. Why did you wake up? My questioning had just reached a pivotal point. It's alright, ma'am. I remember what I told you in my dreams. I'll tell you exactly what happened that day. Once you've heard the truth, I hope the justice within your heart will guide your decision. Go ahead. On that day, we need to have a serious discussion about this. Oh, I'll make this short. Later, I'll shoot you with this gun. And you'll have to play dead. To make it convincing enough, the shot will have to hit. It will miss your vitals, but it will really hurt. You must endure the pain silently. What are you going to do? We're trapped there. With all contact to the outside world cut off, Fulvis is already on his way. We are running out of time. Only the dead keep silent forever. Fulvis will definitely kill me. We're both on this mission, and you've seen his fabricated evidence, so he surely won't spare you either. It's okay. I've got you. If I kill you and feign allegiance to him, it'll lower his guard, allowing you to go unnoticed. It's the only way to ensure your survival. No, Sir Avar. Let's just fight our way out. There's gotta be a way out. Not everything can be solved with a fight, kid. The Forsakens are in full retreat. Fulvis has seized the fortress, and his adjutant's no pushover. Hell, after all we've been through, we're now at our wits' end. Charging headfirst into his elite forces is nothing but a death wish. You know that too, right? But my life has more value than you think. It serves a greater purpose. I'll try to negotiate with Fulvis. Though, I believe it's going to fail in the end, so don't get your hopes up. The negotiation is for a more important purpose. To collect evidence. Take this recording device. It will provide the evidence needed to expose and destroy Fulvis. Without it, all you have is your word, which happens to be the most unconvincing evidence. The cries of our fallen comrades will be lost to the winds of Lonza Fortress. Sir. Why the long face? Cheer up, kid. A true soldier laughs at adversity. I'm proud to have been your instructor, and I'm sorry for dragging you into this mess. You must survive. Bring the truth to Chief Cybele and His Majesty. Let the entire Empire know that every soldier here held true to their creed and duty, and everyone fought till their very last breath. All our glory to our Emperor. That's exactly what happened in the central control room that day. Sir fought valiantly, confronting a conspiracy far greater than any individual could withstand alone. He sacrificed his life to secure crucial evidence, his final act in defense of justice. But we understand the enemy's meticulousness. As I drifted in and out of consciousness, I sensed Fulvis' adjutant, Falsey, removing the recording device from me. By the time I regained consciousness, Fulvis has seized control of the fortress.
Confronting him would have led to our deaths, and the truth would have been buried with us. That's why we came to you like this. Framing Avar was never the real goal. What Fulvis truly wants is to purge every Karen born from the Empire's upper echelons. If he succeeds, you know what that would mean for the Empire and for you. Warden Hellfire, I know you hold justice above all else, and I believe you possess the means to defend it. Please, go get Falsey. She holds the truth you want. If we're lucky, you recover concrete proof. If not, even her testimony will carry weight. Let me face her, right before you. Let the truth speak for itself. That's why we decided to come to you like this. I believe that you have the authority to recover the evidence, or at least secure a testimony from Falsey. Hyperbia functions like a vast machine, requiring every component to operate flawlessly. My role is to uphold the law and protect the justice defined by Hyperbia. If anyone attempts to manipulate me to subvert this law, they will face severe consequences. I will investigate, Falsey. Be aware of the consequences if what you said proves to be false and a waste of my time. You, Warden Hellfire, has instructed me to bring Miss Theodore here. During her interrogation, she repeatedly requested to see you. You weren't supposed to know that part. Well, I don't know what happened, but the interrogator seemed much more accommodating this afternoon. He even asked if I wanted anything. My testimony hasn't changed. Did he say something that swayed the warden? Or is this some sort of final kindness for our execution? Irritable, guilty, will be executed soon. Bro, the warden believed what I said and went to investigate Fuzzy. Oh, that's great. You've got a lot more injuries. They must hurt. I'll beg them to give back my first aid kit. I'm fine. You should take care of your own injuries, though. If Warden Hellfire's investigation goes well, we'll be free soon. I hope so. And one more thing. I'm sorry. This might bring back painful memories, but I must ask while I can. Back at the fortress, the situation was so desperate that you didn't have time to tell me about my father's death. But I've sorted out my mood. Can you tell me about it now? Did my father leave anything behind? Siravar kept this with him at all times, in the pocket closest to his heart. Aw. He wanted you to have this message. What happened there? Find Daphne if possible. If she's alive, get out of here. Once you're both safe, tell her. I'm sorry, my baby girl. I've always wanted to hear you call me Dad again, just like when you were little.
He kept this photo all along. So long that I'm not that little girl in the photo anymore. Alright, both of you have again passed the warden's test. Miss Daphne, you may leave now. You were eavesdropping us? Per the warden's orders, I was to confine you both here and monitor your interactions. Right. If we were guilty, we'd make use of every opportunity to collate our testimonies. I understand. Thank you for giving us a chance to prove our innocence. Perhaps we'll leave this place soon. Neither of you are leaving. A directive to expedite all procedural reviews has been issued from above. The only document I received was a writ demanding your immediate execution. Ma'am, that's not right. If this goes if this goes against the standard procedures of interrogation, take a look at the writ and the signatures at the bottom. Even the Supreme Minister of Justice has signed it. Not even Chief Seibel can stop it. Your case has grown beyond anyone's control. What? What about Fuzzy? As long as we find Fuzzy in the recording device, we can prove that. She's missing. An explosion occurred during the battle. Fuzzy was last seen outside the fortress. Her blood-stained pistol was found along the riverbank. Although the legions continue their search, it is likely that she is deceased. Ma'am, do you really believe in such a coincidence? Your Royal Highness, Prince Virgilius. Prince! This place isn't fitting for someone of your stature. Please don't proceed any further. Gathering so many signatures, yet the signatures weigh no less than one, my hand. Your Highness, does the royal family intend to intervene in this military case? Intervene? I must ask, do you view His Majesty's decree of pardon intervention? Is the royal prison no longer under the crown's jurisdiction? We need to speak with I need to speak with them alone. Everyone leave. I'm so sorry, I was about to laugh. Oh, what? Phew, they were finally gone. Thank goodness. One moment later, I might have to talk to your headstone instead. Oh, Virgilius. Ah, thank you. I try. Because of the pacing, it sometimes moves on its own. By all that is holy, my friend, you really landed yourself in some serious trouble. You know how hard it is to meet my brother, and how rarely I get involved with politicians. But fortune favors you today. I was summoned to a different matter to seize the opportunity to secure your pardon. Things have finally blown over. You're free at last. Where do you want to go? The art gallery, the opera house, or just a simple stroll along the Whisper River for fresh air? Thanks, but no thanks. You look pale. Did they go rough on you? Why don't you come to my place? My personal physicians will tend to your wounds. I believe after 7 centuries, the prisons of Hyperborea
still resort to primitive, barbaric, and utterly inhumane forms of torture. These obsequious writers hailed this era as the greatest and most prosperous of times, which is nothing but a tragic farce. Let's not dwell on that. How's Daphne? I heard about your efforts to ensure her safety. Fear not, the pardon includes her as well. That's a relief. Sorry, I didn't have anything to repay your kindness at the moment. Repay me? How about serving as my bodyguard for 6 months? Bodyguard? I'll explain later, after you have some proper rest. The stench of blood here is proving itself noisome. Noisome? What word is that? Let us leave this dismal place once you're ready. Noisome. That is the first time I've ever read or heard about that word. Well, you learn things more, huh? 5 days later. The Royal Pass. That last piece, Children from the Snowfield, was composed by Cavaradossi. It was inspired by a folktale in his hometown, Ice Lake. One about a mystical creature that roams the snowy wilderness. You're not listening, are you, Hex? Yeah, something about a mystical creature in Ice Lake? Thought so. Still carrying the weight. I see. I'd hope this might offer a brief escape. About that bodyguard role you mentioned, I need to know what it actually entails. There's something I have to deal with. I need to know if it gets in the way. That's what I'm going to talk about today. So, I've been assigned to Scarlet River on royal orders. A 6-month posting, give or take. It would ease my mind to have you accompany me. And staying away from the Legion might be wise for now. The stigma of a criminal charge lingers. Going back to the Legion at this point would be awkward. I submitted your name as my aide when I met with my brother 5 days ago. He approved. So you're asking me to leave Dismania and head for Scarlet River Flaxen? Oh. Yes. Just think of those signatures. How many people are watching you in Dismania? Your prowess may deter approaching filthoids, but not hidden assassins. I know what you're worried about. Sybil Mason is an old friend of Daphne. She is obviously inclined to your innocence, so she will at least ensure Daphne's safety. Understood. Then I'll go. What am I looking for? Lies in the same direction anyway. Shall I swear on an oath of service, Your Highness? Come on. You know there's nothing I hate more than this pointless customs and etiquette. But you're in the mood for jokes now, which is a good sign. Pack your things and we'll leave in 3 days. Sure. Flaxen. There's something there that I didn't even tell the warden. Oh, I didn't even get to read that, but okay. Alright. That happened. Oh. Expedition unlocked. Expedition. There is such a thing as expedition. Oh, le bon voyage. What is this? Hold on. My mouth is dry from all talking. God damn, look at her. I can't believe.
Ah, you're the one holding this. Okay, the thing that I need to level up my skill itself. I legit need her for her. Okay, so we do have Daphne over here. Oh, nice! You can use this. Nice, use that. So let's put all of you here. There we go. Oh, isn't that fun? My cosmetics. Cosmetics. We have our girl over here, Daphne. We'll give her a little yellow bird. Oh, we can take off her coat. Okay. What does it look like? Oh, she's backless. Oh. No, I like her with her coat. She looks comfy. So you're proficient. I can't believe you're proficient with this. What about a polearm? You're proficient with a polearm, but what is your attribute? Girl. Oh, you are a whip sword user. And assault rifle, of all things. Alright, hold on. Bring it back. I just needed to grab some water. Holy hell. And I can't believe I freaking died to Hellfire. For a first run for the bosses. Great. Oh yeah, this is what the I think Switcher was talking about. I love her as well. Twice. Yeah. Wait, why the twice? I know I can do this. Look at how they look like. She just chills there. She chills there. She chills there. Her as well. Hellfire. She just looks so angry every time. Yeah. 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 No, I didn't say that, I said I died to her. She's the only boss that I died to on the first run. On the first run, running into them. Oh, these are the prerequisites. What's this? What's a prerequisite? Theatrical experience. Ah, okay. I might continue. I'll continue this maybe tomorrow. Water purifier. What's that?
ハンマーがうずいて仕方ないんじゃよ。Oh, I can at least. I actually cannot wait for the actual game because there's so many things that I want to do, but I'm limited by time. Speaking of which, we can get another character, actually. Where is that? So we already have... So we have these options. And then I have one more thing. That we can grab a person here. So... Well, I don't know if any of you are... Or who else is active at the moment. But you guys can vote on who we can have. So wait, who do we have? Kojo, Yumin, Fushu, and Fina. Yes. Yep, I am doing a poll at the moment. Hold on. Choto. Because I legit need to open my freaking browser just to do this. Alright. No, Kazu is busy. He is busy. I don't think he's around at the moment as well. But it's okay. This is not a problem for me. Which character? So we have Kujo. What? Oops. Kujo. Kazu. Did I spell his name right? Oh wait, no, he doesn't have... Oh, the H is on the other side. Right, I'm dumb. Kujo. Yumin. Fushu. Fina. Hey, you guys will have the poll? The character? Oh, you meant the character. Okay, sorry. I didn't know. But yes, for those that are not here, if you're not familiar with the character, this is how it looks like. Kujo is this guy. I just realized he's proficient to all types of weapons. Ah, so he's a weapon master. And this is his skill. I am the storm that is approaching. Yes, there. And then he calls upon thee, the blades, and he walks around with blades. That is his ultimate. Oh, he shoots a gun. Okay. That is his ultimate. But this is our good sir over here. It's Kazu. Well, not really Kazu's playstyle, but yeah. And Yumin, he is a dragon. There you go. And his skill. Ta-da. And then ultimate. Ta-da. There you go. And then Fushu. 戦闘には怪我がつきものです。傷に効くお薬をたくさん用意しておきますね。I thought I changed the audio to Korean. Why is it in JP? What? Yeah, Fushu. This is her skill. She's a support character. That's her skill, and then her ultimate.
Ta-da! Yeah, that's her ultimate. And then our little girl over here, Ina. Stringer's brother, the wolf boy. This is her skill. Ta-da! She summons a little bird to fight. And her ultimate changes elements. And changes the animal actually. Which is quite interesting. So each animal will have its own element when it appears. Yeah. This is our girl. Oh, she's a buffer. So that's our character. Yes! So which one are we getting today? もう朝じゃないの？じゃあ、こんにちは。こんばんは。また会ったね。今日は何にするの？はあ、眠眠。毎度あり。これからも精一杯。朝じゃないの？じゃあ、こんにちは。こんばんは。Yep, you can spend bloops on Dipal. Oh, don't worry, it's just 1 point, literally. So any additional votation goes on that. I think you guys have like a few more. You can see the timer going down. So additional blips goes to there. サボってない。何か欲しいものでもあるの？ I mean, if you are willing to spend that much many bloops, then go ahead if you really want her to win. I don't know who else has voted. One character has to win. I only have one of these coins. もう朝じゃないの？じゃあ、こんにちは。こんばんは。 So currently right now we have Fina and Kojo on the run. Kazu.
Yes, Kazu. Oh my god. 今日も今日とって気を引き締めて仕事を緩和 Oh, the timer's running out. 仕事 Ah, did you know that there's you can use bloops to add more votes or for additional votes, edible? From my clones, yeah. 毎度あり Oh my god, これからも okay, so you guys are, yeah. Okay, both of you are competing for the. Well, whoever wins on the very last second, I swear, just staring at the numbers going high. Who has a faster finger? Who has the faster clicks? Jesus. またあったね今日は何にするの眠眠 Hello, Invia. Hello, Invi. How are you? Oh my god. If you look at the poll. Oh my goodness. 毎度ありこれからも精一杯 Yeah, Sweet Cherry, you're losing to Edible. On the votation for character to pull. You lost the arm race. Jesus Christ, Edible, you're so fast. What the hell? It's almost that. Oh no, the timer's about to go out. In maybe 10 seconds, I think. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And about to be done. The winner is drum roll. It's Kuja. Oh my god. Edible, you used 27 points for that. You are fast, huh? Goodness me, I couldn't believe that you defeated freaking Switcher on that one. Alright. Hey, we're pulling this guy. Our weapon master. 何か欲しいものでもあるの Hey, look at that. Oh, it looks cool actually. Nice. You've been playing with wrestling. Okay, let's bring out the Duet. Where is he? I can't believe he's all types. Jesus, he's proficient in everything. Nice. Well, we have our boy over here. Now, what are we putting on him? Yeah, this fits. The bird fits. The bird fits his head. Oh, I can remove. There's no difference. Nah, it's fine. Makes him unique. There you go. Popcat website. Oh, I think I know what you're talking about. Well, we had our 2 5 stars here. You see that?
I think this one was from Switcheroo as well. I don't remember. I can level them up to 20. I did not mean to deploy you, sir. I still use you. Here you go. I can ascend myself. Oh my god. I've been stuck in that level for a while. Astute mind. Oh. Yeah, the maid. There you go. You know, I'll bring this too. I'll bring this two in the field. So let me just level them up as much as I can. So it's the both of you. Ah, this is what I need. The crown. He needs a crown. And you are a fire. I don't know if I have... Yeah, I don't have enough materials, so you're the fire as well. Wait, I think I can forge. Hold on. 7? Material essential. Start forging 7 of these. Oh! Okay. 7 and then let's forge 7 as well. Right, we can continue ascending. Oh, wait, hold on. Okay, let's make myself... Let me... Arise. Arise, my friend. Where the frick is these capture? Forge? Oh, I don't have enough materials for that. Alright. Alright, where are you both? Okay, let me ascend both of these too. Ascend. So that you guys can fight with me and not die. To ascend you guys, you need 15. Alright, hold on. Let me see if I can forge. Oh god, I don't have enough materials for you. Okay. Do I have enough materials for you at least? Yes, I do. Kazu is leveled. I didn't have enough materials for her. Okay, well, I ascended you, at least. Now it's the skill. Alright, let's level the skills. I have so much money, but not enough materials. Alright, and bring you. So I'm bringing you two, the two of you. This is Switcheroo and the other one is edible. What do you need? Oh, you need the heart as well. What do you need? You need the moon. The moon? I don't think I even have that. Upgrade. Loadout, what can I give you, sir? I don't know if I have... Oh, wait. I can give you a dual blade. Okay, both of you are using dual blades, nice. Because apparently
the maid. I think the maid is proficient with the dual blade. Yeah, she's proficient with the dual blade. Oh, the Tycoon is so cute. Alright, where's the two of you? Alright, I'm gonna put... Let me... There you go. Where is... Where is you other? Now, let me just put all... Yeah, let me just put all my level 1s in this section instead. Huh? No, no, no. There you go. There you go. There's the both of you. There's so many of these. Okay, what is new? Hold on. New. Yeah. Alright. So, we have... Let me bring you out. Hey, look at that. 116 bloofs well spent. Alright, I have both of you now with me. Oh my god, freaking switcheroo is walking around with guns. Floating guns. Okay, let me bring you guys over for a run then. Let me take you guys on a run. Let's see. Oh yeah. Okay, we work around with the maid's ascension materials. Yeah. Yeah, I do have enough. Let's do this. Oh wait. Oh, it's okay. I mean, I can call in the character. Alright. Both of you. I'm taking you both on a run, so you guys are going to do well. Oh! It. Ow. Never mind. I'm just gonna watch you both. Oh, wow. Look at Kazu's weapons are just scattered everywhere. Oh my goodness. The maid is running around with too many guns. Hey, you guys are doing quite well, actually. Oh Jesus, hello. Look at Karu. He's just laying. Hello, my good sir. Alright, let me just put the thing. Yes, you guys do your job. Meanwhile, me. I'm having fun. Look at that. This is my way to also see, like, are you guys doing damage as well? Yeah, you are. You are, at least. And you... Jesus, look at her! She's just standing here. She doesn't need to hold the freaking melee. I mean, she's holding the melee, but meanwhile, everything else is just shooting around her. She's the melee and the gun.
Look at that. She's just lasering everything. Oh, you see just lasers and a bunch of swords. This is so funny. Meanwhile, me. Off into the abyss with all of you. I'm just gonna be running around collecting materials. Like, look at all of these. Look at all the drops. This is just dropping left, right, and center. Ah, that scared me. Okay, it does improve the drop rates. Well, more like it's just ×2. Okay, that's a good run. That's a good run. Let's see. Oh, I forgot. Can we ascend it? Oh yeah, my weapon, I need to ascend that, huh? Goodness me. Yep. I brought you guys in with me for the run and it went well. Very good. That was perfect. Actually, let us try if we can. If we can do this. That's an even better way to check damage check. Oh yeah. Oh Jesus, when did I have 21? What? Oh, I touched it. Oh, nice. I'm getting the whip blade a lot. Oh! We have gold! We have gold! Could you spare a second? Yes. Ding, 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 ding. I was expecting the freaking little girl, but no, I got a 5-star gun instead. Okay, I didn't expect that. What the frick? Oh, wait, I got another weapon. Nice. Wait. What is that gun? What's that 5-star gun? Where is it? Because that can be for Hellfire, actually. Alright, I might just dismantle all of these blue stars. Where is it? Where is it? Oh, there it is. This is an assault rifle. It's an assault rifle. I was expecting a big boom boom, but no. This is the biggest assault rifle I've ever seen. It's so chunky. Look at that. Wait. Let me just equip it. I know this is my assault rifle at the moment because of the thing. Hold on. Let's see how well it is. Wait. Let me just upgrade it. Let's upgrade. Because she is a bit proficient with this one. Alright. Now, we just... yeah, sure. Alright. Let's put on the wedges. Auto-equip. Oh, I didn't even put wedges on you as well. The characters. Hold on. Yeah, I didn't put wedges on you guys. Let's put the wedges there. There you go. Good. Even improved damage.
今回は仰せの通りにいたしますよ。 There you go. どこに遊びに行くんだ。手助けは必 Let 要 me かし improve ら。 my wedges as well. 喜んで。 There you go. My shield is down, but my damage is all up. Okay, I just want to use this. Yeah, her probability on this weapon is still low. Wait, let's see. It's not as high as the other one, but I think it's because of the wedges. Let's see. Yeah, it's more on the wedges, huh? She likes this gun. But okay, let us test this. Let me improve. Let me assign my weapon at the moment. Hold on. すべては私の Thank 計 you for 画 the 通りよ。 follow, Pinoy Era. Welcome in. How about Kazu? Yeah, I improved them. Don't worry. Do you know if she will be limited? Oh, her? She might be a limited character on release of the game, but not entirely sure. So don't take my words into account, because that one I'm not sure if she will be limited or will be in a limited banner. I cannot wait to play her though. Yeah, I actually enjoy her. She's such a good character. I wish these characters, they will just keep this thing, the shop thing, as a thing. I like this. I like this concept. Though even though if she is limited, I will save her. She's such a fun character to use and very, very good all around. To actually have combat. What's this? And I'm just getting that just for archive, collection, claim off. Isn't Hellfire a 4-star? Limited. Yeah, she is a 4-star. Hellfire is a 4-star. She's just too good. 手助けは必要かしら。 Like, look at this. 罪人たちはどこにいる？ I just have her. Oh yeah, はい。今回は仰せの通りにいたしますよ。 6. Can I make 7? Can I forge 7? I didn't realize that. 最近どうじゃ？いい品物はあったか？ I can forge 私に 7. 見せておくれよ。 Now we 特別な can 武器を伝えられる。 level this 手 girl 助けは even 必要 further. かしら。はいはい。今回は Oh, 仰 I せの love 通りにいたし I ま miss す two よ。 more. Two more. 若いの。何か鍛えてほしいもんはないかね。礼儀としての感謝はしておき And ます。 there you go. Finally. しか Right. し強くなればなるほど多忙になるのですよね。 Let's do this again. Just hope the balancing isn't too much for real. Yeah, her design is such a good look. Her design is such a good look. The Farsar. Like, look at this! She just looks so good. Oh wait, I'm standing in a forger. 手助けは It 必要 just か looks し too ら。 good. Like, holy 罪 hell. 人たちはどこにいる？ And the fact that she's a very good character as well in the game, and she's a boss. Like, oh my god. The fact that she's a boss in the game as well, like, bro. Ain't no way. And her design as a boss looks so cool as well. Wait. Oops. 手助けは必 I 要かし leveled. ら。喜んで。 I don't have enough. Oh, I didn't gather enough, huh? Can I? Oh yeah, I wanted to test the gun. Huh? Oh! Oh?
I like this gun. Oh, Philippines, yes. I like the gun. Okay, I'm gonna upgrade it even further. I like the gun. Yeah, like, oh, ain't no way. I'm so amazed with the gun. Holy hell. Hold on. Let me double do this. Let's see. But yes, welcome in. Thank you again for the follow. Pinoy era. Hey. Welcome in. I hope you enjoy your stay here. Lovely to meet you. Lovely to have you here. Yeah, I really don't have that much. Huh? Can I ascend? No, I do not have the materials. Wait. I have to level. Yeah, there you go. Pinoy, check this out. Oh. Ah, yes, edible. Yes. You'd like to see that. Alright. I'm gonna take you guys on a run. This character's on a run. Oh, I forgot. I unlocked even further. Convert. I have so much of these materials. I'm not even using it though. Hold on, where is that? Oh, I did unlock this. I didn't even I might do some runs offline for these things. So yeah. Hello Red, how are you? Oh my god, hi! Welcome in. How's you? Koja Zilyu, those are the characters I'm aiming for when they come out. Yeah, that is true. Where are you taking us? Hey, good morning. Oh, where am I taking you guys? I'm taking you guys on a boss battle. We're looking at Hellfire again. Well, the boss version. So yes, we're going to be checking her out again. So, wait. I know I unlocked this, but later. Yeah, later. Next stream. Next stream, I'll be doing the rest of the what is left on the story, and then we're checking out the modes, and that's it. And then so that I can finally do my final verdict of reviews for the game. And what else can be like recommended, I guess, or yeah, more of like feedback. No way. Why did yes, my model that became a guy at the moment. Alright. I am taking you both to a fight. Various events happen in this world. When you're stretched thin, you can dispatch your companions in expedition quest to handle the situation for you. Oh. Eh. What happened? Oh. Alright, let's teleport there. Yes, I can talk very, very low, but this is how low that I can get unless I use a voice changer, yes. Oh my god. Red, no, I cannot. My voice. Oh, I just noticed that. That looks so cool. I like the background. I like the visuals actually in this game. It actually looks cool. Yes, so if you want me to be talking in this low voice, yes. Yes, I went off full all might. Anger.
Feel the wrath. There you go. Now we both have these characters. I'm taking you both out for a little run. So, I hope you guys can do me well as much as my old 2 characters does me well on run. I'm just sad that I cannot summon another one for a 3-man team, but for a 4-man team, but 3 is good. Alright, hold on. What is important? I need to change my Genimon. I need to change this. Where is Dark? Okay. Ah, God. Where is... Okay, I have way too many freaking raccoons. I'm gonna consume some raccoons. Oh wait, that's raccoon. Alright, there you go. I'm gonna consume some of the raccoons. Oh wait. For leveling the character. Or the pet. Because Jesus Christ. We have... Because I already locked the ones. For at least like each copy of them. Yeah. Oh, there you go. Wait. Ah, there you go. Exactly 10. And then I think we can... What? Upgrade the rarity of this Genimon to unlock the slot. You want me to... How much more do you need? For rarity? What the hell? Okay, I do have that. Oh wait, oh. When do I think DNA is going to be released? I am... Hopefully, if it's not by the end of the year, it's going to be next year. Because we are about to finish, because this CBT is about to be done on July 2. Yeah, it's about to be done in July 2, or aka in 5 days. So we are at the mid-year, so I don't think it would be released this year. Even I mean, it would be a surprise if they are able to release by the end of the year. If they're able to do that. So that's the thing. Hold on. Frugal. I have another Frugal. On that one. Yeah, I can only... Oh, you ran out of copies? Those two look the same. So yeah, that is all I can say actually about it. How much levels do you need? In order to have a trait. Unless they didn't have... Right? Looks like I'm still lacking an amount of Genimons in order to even level a single one to activate a trait. Oh my god. I think this is still my favorite feature. The little Genimon traits. The Genimons. Okay. I deploy this for the boss. Alright. So
without any further ado, hold on. I must uncrease me. What is our character holding? Hold on. You guys are holding level 1s, goodness me. Let me just give you level a bit your weapons. So you guys have no problems. Yes, your dragon is rich enough. Rich enough with materials. Don't worry. In actual, if I were, if this is the formal game, I would be leveling almost everything actually. Yeah, there you go. See, I would be more vigilant on what do you call this? Material management to improve per character more efficiently. Amen. There you go. So at least your weapons, well, whatever weapons I put on you guys, are improved. Or at least leveled, you know? So, here we are. Now we are going to try to fight Lady Hellfire in this one. So, oh, where the hell? Where did you guys go? Why are you hiding? Nice. Again, why did the audio change into JP? I had it in Korean for this run. Alright, let's go. First run. There you go. It's still so good. 청소를 시작하겠습니다. 마지막 변명을 해봐라. I forgot that they have different moves. 너의 죄상을 낱낱이 밝혀낼 것이다. She's still in the safe mode. 정신 차려. 번개를 불러다. I'm just doing this because, or like I'm fighting from afar just to see. We're like checking the damage that per character is doing. Not that bad actually. 도망칠 생각은 마라. 추하게 발버둥 쳐봐라. Even the gun. Yeah, even the gun is not that bad. Alright, come here. 별거 아니지. Oh, she died. What? I don't remember boss fights like that. Well, we unlocked this. 기꺼이 도와줄게. Now we try to. 최선을 다할게. Let's try to get you your. 잠시 그쪽을 따르죠. Yeah. Same boss, but different. Let's see if we can increase her level. I think it's the level. Yeah, this one. We'll see. Okay, yeah, there you go. Let us unlock this one. 심판 곧 정이다. Oh, where did you guys go? Ugh. Okay, let's do this.
정신 차려. 번개를 불러다. 법이 너의 죄상을 낱낱이 밝혀낼 것이다. Where's Kazu? Oh, he was over there. 마지막 변명을 해봐. Oh god, I didn't like that. 점을 두자. 간격마다 기분이 따라. 법에 맞서다니. Ah, look at that damage. 정신 차려. 번개를 불러다. I guess I can say that I'm melting through the health. Nice! You guys are helping me very much. Nice, okay. Let's see if we can ramp up the level even further. 내 도움이 필요하나? But let's give you your 잠시 그쪽을 따르죠. skill. Very good. What do you need? The moon. What's the moon? Did I unlock the person that has a moon? Oh, you need her. Well then, alright, let's go here. Let us level you as well. For the skill point. Oh, the problem on this one is the melee, huh? I mean the guns. Oh wait, we can test the maid here. We can test Hilda if she can shoot the things with her laser. If she can shoot the wings. I'm actually curious. 청소를 시작하겠습니다. Would that work? Ah. What is this? I honestly kind of forgot how she works. Oh wait, I shouldn't be too near. Where is she? Okay, we're doing great for damage. Yeah, there you go. Okay, Pacific. That's my only problem with this boss. Whoa! Yeah, those boss.
Oh yeah, yeah, that move. This move is the most annoying one. This is the most horrible skill that she has because it stun locks you very horribly. I hate that. Well, at least she was almost gone. Goodness me. 끝났다고 생각하면 무상이지. 정신 차려. Come here. There you go. 별거 아니지. Yes, you need bits to gigantify. Okay, finally, this one. 내 도움이 필요하나? Crucial. Kazu is in here. Nice. Ah, now I can see that this is that for. It's for that. 최선을 다할게. 네네. 잠시 그쪽을 따르죠. 최선을 다할게. It's lit. 어디로 놀러 갈 거야? Oh, you're lit as well. 죄수는 어디 있지? Eyeball? Is there an eyeball? Oh, it's you. Okay, we can test this one. Yes, he has a chicken on his head. I swear. I think that is the most painful one for out of the bosses because of her wind. You get literally stun locked by that ability first. And you're essentially kinda effed. I actually cannot see anything with that ult of mine. Melt it, there you go. Ow. How? Majority of the health. Okay, this one. Oh! Oh, the thing is broken. Oh, there it is. No, I found it. You have to be here. I learned that defense the hard way, actually. I'm melting the freaking health on this thing. Oh god. Ow! Really? Hey, nice. 별거 아니지. The body scan. Yeah, it's cutting for us, man. Get scanned. 내 도움이 필요하나? Great. You. Who needed it? 죄수는 어디 있지? There you go. She needed that one. Nice. Well, at least we have the skill for her. I cannot level her because I ran out of XP for characters. 기꺼이 도와줄게. Nice. And we successfully was able to do that. Now let's just do a last visit to Sibyl for the run to end of the end of the stream. Alright.
Be proud of your characters. Well, the characters that you guys selected. They're doing well. It's so flashy, I cannot even see my character at all, actually. I can't even see what the enemy is doing, to be honest. Yeah, I only see the bright flashes. Look at that. The flashes of our power is too strong for them. I see nothing. I see blue, red, and purple, and gold. That's all. That's all I see. There you go. We're done. 별거 아니지. Oh, that happened. Ah, you guys have fought alongside me valiantly. Perfect, perfect. Yeah. Oh, that was pretty simple. Pretty simple indeed. I don't think I can get any higher. Oh wait, I can! Alright, let's go even higher level. I'm just kidding. I'll do that on the next stream. Goodness me. But yes, you guys have fought valiantly by my side. Bravo, bravo. And we are going to be ending the stream staring into the distance over here. Look at this. What a great view, isn't it? I like that Hilda just walks around with a freaking pair of laser guns. What is happening here? Ah, okay. They're... Oh, there you go. This is me staring into the distance. Till 6 AM. Yes, that is indeed. I might just do it for Discord itself, so that we can view the latest updates. And I will. Don't worry, I'll just be dropping by any of the well, what are the details for the updates for those that may or may not have missed it. Yeah. But yes, thank you again for coming into the stream, everybody. Let me... Actually, let me unsummon you. Because I want to... Ah, yeah, there you go. Yes, again, thank you everybody for... Yes, I will be chilling in Discord later, especially for later. For the Monster Hunter stream. So yeah, expect that will be
the thing that I will do. Yes, this is one of the things that I actually do for games. Is doing photography. In-game photography. It's always such a fun thing to do. For some reason, I cannot forward myself, but it's okay. This is a good angle. Ah, there you go. Perfect. Even better. Yala. Let me hide. Oh yeah, I'll hide the Ginny one. There you go. I'm still thankful for being able to have the chance to play the closed beta test for this game. And honestly, this is my, well, technically not really, but for me to be able to do like demo tests. But for an actual closed beta, this is my first one. For a gacha game. Yeah. There you go. I'm just gonna save this. And for a file that doesn't need a game watermark, there you go. Again, this is perfect. Let me hide UI. Wait. Play. There you go. I think the detail for this character is a lady from afar or from the west, like this. Or yeah, a character from afar, something like that. I forgot. Oh, what they gave her as a nickname. Yeah. Alright, everybody. I will be ending the stream here. And again, thank you very much for coming to the stream, and I appreciate it. I will be chilling in my Discord for later for some announcements and checking by. And well, for those that are unable to be in the Discord or able to reach the announcement thingy, I will be dropping the updates or screenshots and the links for any updates. As for this one as well, I am still keeping watch on the official Discord as well for any news, like whatever they're going to be saying. So yes, alright. Of course, I'm trying to be picky as well because of the details that I, of course, as you know, cannot divulge like that. But yeah, alright. Before I end the stream, I will be sending you guys over for a raid. Yes. Yes, you guys can see my mouse moving around. Let us see. Let's see. So far, all I can say is that I'm actually excited for this game. I'm actually excited for the release of this game. I'm
just rushing. I'm honestly just rushing whatever content that I can do within the last few days. For the last few days for this game because I'm lag behind time. And yeah, there's a lot of things that does need improvement here and there. So before the very end, or before the very last thing, I might try to ask you guys like, what do you guys have? What have you guys noticed for feedback as viewers? As viewers watching this game, and of course on my end as well, on having been able to experience the game itself. So we can all have like a collaborative feedback to send over for the devs to check and look out for, you know. But yeah, Alan. I'm checking who I can send you guys to. Not entirely sure because we're just. Let me just bring you guys for a little chill. Let's see. Is my friend alive or is he out and active? How long have you been streaming, my friend? Ah, you have been streaming for 2 hours. Alright. Right. Hold on. It's either my friend or I'm sending you guys over under the same category. Or not. Let's see. We shall see. Wait, let me see if I can send you guys under the same category. And, you know, who knows? Maybe we can find a new friend as well. I'm checking people. Let's see. How many has this person? Would I be sending you guys over to this person or a different person? Who's this one? There's a few people. Well, literally a few people under the category. Let us see. Lettuce. I think the other one has been streaming for a while already. Yeah. What's his name? Ah, yes. I can send you guys over to this person, actually. They're called Afro. Hello, Raccoon. How are you? I am preparing to raid, actually. Afro. Is that 0 or O? 0? 0? 0. 0 or O? 0. Ah, O. Okay. Great. Now let's see. Do they allow the raid? Yes, they are. Yes, we are waiting for later on my Discord. I just need to be ending on my stream first. So yes, you will expect me to be still up, actually. And at the same time, I actually cannot sleep. My timeline, my sleep schedule is effed. Or very flipped, so yes. Alright, we are sending and meeting a new person. They're called Afro Owl. Afro Owl. Yeah. Again, thank you everyone. Again, I will be having you guys on next time for the game, continuation of the game. Well, later.
Yep, gonna take a power nap. Yes, of course. But yeah, for those that need to eat, please go eat. For those that need to rest, please go rest. And for those that need to do something, please do. That is more important. And for, yeah, good morning, good afternoon, and good evening. I hope you guys have a lovely day, and I will always love you. Oh yeah. Alright, bye bye. Bye bye. Bye.